المعادن الثمينة في القطب الشمالي. الحجة الأمريكية المعلنة من شان إطفاء نار الحرب إنه عم نصرف بهالأموال على الفاضي، وبالآخر ستنتهي المعركة بهدنة واتفاقية سلام وتوزيع الحصاص، ومئات المليارات من الدولارات راحت بدون جدوى. طيب ليش ما كملت المعركة في برنامج استنزاف مثل عادة الغرب مع الشرق، من شان تسقط روسيا اقتصاديا وتنهار وحدتها الوطنية وتتفكك إلى دول جديدة مثل ما عملتوا مع الاتحاد السوفيتي؟ استدرجتوه لسباق تسلح وحرب النجوم ومعارك أفغانستان وفيتنام وكوبا لحتى نشف دم شعوب الجمهوريات وتراجعت مدنيا وحضاريا وصارت عالم رابع بالتنمية والاقتصاد. يقول ترامب إنه هذا التفكير بيعجبني، ولكني لست بوارد القضاء على روسيا بالضرب تحت الحزام. أنا حالياً وفريق الخبراء اللي بيداوموا بالأبو تحت بالبيت الأبيض بيهمنا تضل روسيا موجودة ولكن لاهثة، قائمة ولكن لا تتقدم إلى الأمام، عايشة على مبيعات الكلاشينكوف والآر بي جي، سيارات، طائرات ومكانات زراعية وصناعات ثقيلة ما في. ونحن متفقين مع الصين على هالموضوع. حبيباتي، في واشنطن وضواحيها الصين تستفيد من وضع روسيا اليوم بشكل هائل، سوق مرعب للآليات والأدوات والمحركات. روسيا محطة وقود هائلة، بيع نفط وغاز، جيب مصاري واصنع سلاح، تعيش وتتعايش مع المعارك والحروب، ولكنها تنكمش وتتقلص في السلام. لقاء ألاسكا قد يحتمل انضمام زيلينسكي إذا حدث الاتفاق، ولن يحدث الاتفاق إلا إذا وافقت كييف على بنود الاتفاق. ولحتى توافق كييف معناها لازم تكون عاملة تنسيق مع الاتحاد الأوروبي، معناها الأوروبيين حاضرين ولهم كلمتهم. نتائج المباحثات يتم عرضها أولا بأول على الأوكران، والأوكران يضعون شركائهم الأوروبيين بصورة الحوار، وهكذا لن تخرج ألاسكا بنتائج مخالفة للأفكار الأوروبية. يعني يا قادة بولندا وجماعة البلطيق مثل ليتوانيا، حطوا إيديكم ورجليكم بمي باردة. زيلينسكي انتبه فجأة للعبة كلها وصاح بأن أوكرانيا هي الخاسر الأكبر. أي نوع من التفاهم والاتفاق مع روسيا يخدم الأوروبيين مهما كان مجحف بحق أوكرانيا. شو بدهم بأوروبا؟ كل ما يريدونه هو السلام والاستقرار وإيقاف روسيا عند نقطة محددة ضمن اتفاقية مكتوبة ومختومة ومسجلة أصولا في كل المؤسسات الدولية، وهيك أوروبا بترتاح وبيهدى بالها وبتستكمل واردات الغاز والنفط من روسيا. ونحن في أوكرانيا بنكون خسرنا كل شيء. أول شيء موضوع حلف الأطلسي مستحيل، ولو ما كان بوتين موعود من ترامب انه ملف القبول في الاطلسي شقيناه 100 شقفه ما كان وافق بوتين يجي على الاسكا من اصله. ثانيا خسرنا اراضي كنا مفكرين انه مستحيل تقبل امريكا التخلي عنها. الله يرحم ايام جو بايدن، على ايامه كانوا الاوكران متاملين انه حتى شبه جزيره القرم ممكن ترجع لاوكرانيا. كل ما ستربحه كيف من هذا الاتفاق هو تراجع روسيا عن بعض المدن اللي احتلتها مؤخرا، وترامب بده يعطينا مصاري لقاء اتفاقية المعادن، يعني رح يرضينا من كيسنا. وبهذه الحالة بتكون أوكرانيا دفعت ثمن فقرها من دماء جيشها ودمار مدنها وثرواتها الباطنية، وروسيا ربحت أراضي جديدة وثبتت إجريها بالقرم وفاوضت على مصالحها بالشرق الأوسط في جلسة أوكرانية. لأنه مهما ادعى ترامب أنه رح يفصل الملفات عن بعضها، بالآخر ستدخل مصالح أمريكا بالنص. أبو الزوز الأوكراني ليس من حقه أن ينزعج، ومن حق أمريكا تقحم قضايا مشتركة بالمسألة الأوكرانية، لأنه يا عين خالك إذا بترجع بالتاريخ لورا كم سنة لسنة 2014 لولا أمريكا ما كبرتوا راس، لولا الدعم الأمريكي لا أنت ولا غيرك بيسترجي يوقف بوجه روسيا. فحط عقلك براسك وشو بيتفقوا عليه قول آمين. في جزئية واحدة بتفيد كيف في قاعات ألاسكا، وهي إذا حدث أي خلاف في أي قضية أخرى ستنعكس النتائج على القضية الأوكرانية. لذلك زيلينسكي عم يدعي يكون ملف أوكرانيا آخر واحد بالجدول، لأنه من مصلحة أوكرانيا تكون أمريكا غاضبة على بوتين في المعركة،
لما كان مزعوج منه فتح مخازن السلاح والقذائف والصواريخ على مصراعيها، ولما يكون هو وروسيا على ما يرام بتخف المساعدات العسكرية وبيقطعنا من الدعم المالي. فالأفضل يطلعوا على خلاف، لكن الأجواء لا توافق رأي كييف. فالرئيس ترامب جاي ومعنوياته عالية. من يومين عامل صلحة معتبرة بين أرمينيا وأذربيجان، أنجز مصالحة مهمة جدا لدرجة محرجة لكل دول الجوار، روسيا وإيران وتركيا، وكشفهم أنهم كانوا إما مستفيدين من هذا الصراع أو أنهم أعجز من تحقيق السلام الدائم بينهما. لذلك ترامب اليوم سجل نقاط للتاريخ ويتأمل أن يكملها بمصالحة روسية وأوكرانية وإسرائيلية فلسطينية وسورية إسرائيلية وعربية إسرائيلية، وكان ناوي يتممها إيرانية إسرائيلية. لكن الإدارة اللي حواليه ذكروه أن موضوع إيران مختلف يا رئيس. مثلث إيران تركيا إسرائيل لا يحتمل التنافس واستبدال المراكز، والخطر التركي على قوة إسرائيل لا يقل خطورة عن الوجود الإيراني، واللي بيعيش بذكر الثاني. معي انتجار ملفات طاولة الاجتماع الثنائي عليها ملف سوريا، وهذا الموضوع ليس فيه نقاش طويل، لأنه حركة التاريخ وتجارب مثل هالدول مر عليهم كثير وصاروا يعرفوا دواها، ولا يمكن الوصول إلى حلول سريعة في دول تعيش حالة تغيير سياسي واقتصادي شامل واجتماعي كمان من شان تزبط ثلاثية المنطق الصحفي الخطابي. وفي عنا ملف معركة إيران المنتهية والمؤجلة وعمليات نقل الأسلحة سرا وعلنا، وفي عنا ملف جزيرة غرينادا والروس غير موافقين على نقل الملكية من الدنمارك إلى أمريكا، وفي عنا ملف العقوبات الأمريكية والرسوم الجمركية، وفي عنا ملف الاستثمارات الأمريكية في روسيا. وإذا وافق الروس على توسيع الحضور التجاري الأمريكي في روسيا يكون للصين كلام مختلف مع الروس. القصة بين الدول العظمى ما فيها بوسة شوارب ولا سواد عيون، فيها مصالح وتجارة، وأرقام الميزان التجاري هي اللي بتحكم وهي اللي بتحكي وهي اللي بتمون. قلق أوكرانيا من نتائج غير مرضية لاجتماع ألاسكا خلى ترامب يحضر اجتماع مع الأوروبيين لحتى يطمنهم إنه ما رح يطلع برات الطريق، يعني من باب إنه لا يمكن أن يأخذ أي اتفاق مع بوتين يتركهم بعده زعلانين، وخصوصا إنجلترا اللي كانت مصرة على دفع الأمور باتجاه معركة أوروبية شاملة مع روسيا. ترامب رح يستغل مشكلة أوكرانيا ليخلي الرسوم الجمركية على دول أوروبا الصناعية أمر واقع. يعني لا تشغلوا بالكم، رح نحقق السلام شمال أوروبا وأنتم كمان لا عاد تناقشوني بموضوع الرسوم الجمركية. يعني ابتزاز مساحته قد أمريكا اللاتينية. وأنت كمان طالما رايح وموكل حالك على الكل لازم يكون الاتفاق شامل، يعني ياخذ بالاعتبار الأمن الجماعي الأوروبي. وإذا كان المصطلح صعب عليك خلي حدا من فريقك يشرح لك إياه بالطيارة. ولكن ترامب أكد للجميع أنه سيكون ملحما مصرا على إنهاء الحرب، يعني سيختصر عليه الحوار ويقول له احكي بالفواتير. والمؤشر الأكثر برهانا على نجاح اللقاء هو اتصال هاتفي من خارج القاعة. ألو، السيد فلوديمير زيلينسكي، اتفضل على الاجتماع لو سمحت. هون معناها دخان أبيض واتفاق مقبول، وربما يتوقف إطلاق النار من الجانبين قبل ما يوصل كل واحد إلى قصر الرئاسي. في جزئية بسيطة كتير على هامش قمة الزعيمين، وهي خطوط نقل الطاقة في العالم. يعني شغلة تبع 10-12 تريليون دولار يتجولون يوميا عبر المضائق والموانئ على شكل غاز ونفط. هذه الجزئية البسيطة هي محور ومركز عقدة المحادثات، وإذا التقى لها حل لا يزعج الصين فنحن وإنتو وجيراننا والحارات اللي بعدنا ومعنا القارات الخمس بألف خير. وإذا بقي بوتين معترض على تغيير خطوط نقل الطاقة فالمعارك والحروب في وسط العالم لن تنتهي، خصوصا خطوط الغاز القطري والأذربيجاني وخطوط النفط الإيراني والفنزويلي والكازاخي. وإذا رفض بوتين اليوم بكرة الصين بتخليه يوافق وهو عم يضحك. لقاء الكبار في منفى بعيد،
تم اختياره لياخذوا وقتهم، استراحة بعيدة عن المدن والضجيج والأقمار الصناعية وربما زحمة الإعلام. ولاية مساحتها 1,600,000 كيلومتر مربع، ما فيها مليون نسمة، وهذا معناه أنه ترامب عازم بوتين على منتجع بعيد يقعدوا يحكوا بلا شوشرة ولا إزعاج بين الغابات والطبيعة البكر. عسى أن يخرجوا بنتائج تسر خواطر 10 مليارات بني آدم، بينهم عشرات الملايين بلا مأوى ولا مسكن ولا طعام. انتظروا مصير شعوبكم على طاولة لشخصين، توقعوا نتائج معارك جيوشكم وجماعاتكم وأثمان ضحاياكم وجها لوجه بين زعيمين يقرران من هو خيركم ومن هو شركم، فإما تضحياتكم تتفق مع مصالحهما المشتركة أو ليس لكم إلا الإنصات والقبول والإذعان، والله المستعان. سلام. Is not necessarily the most important thing they do. You know, they think that if Americans are informed, if Americans are educated, it's somehow more threatening and more important than anyone else being informed, than anyone else being educated. This is the main character syndrome that Americans have. So they think that banning TikTok is about keeping Americans from being exposed to reality. I mean, I think that's surely part of it. But I think that it's just as likely that banning TikTok is also about cutting the rest of the world off from American influence. Cutting the rest of the world off from what's going on and what's going to go on inside of America. It's isolating America. It's closing America off. That's what they're doing. They're shutting you all inside so-called Fortress America, which could just as easily and more accurately be described as prison America. That's what they're doing. And they don't want anyone outside to necessarily know what's going on inside. They don't want the rest of the world to know what's going on in there. You have to consider that possibility. It's not just about you. This may be just as much about making sure that American citizens don't know or don't see what America is doing to other people around the world. It may be just as much about that as it is about making sure that other people around the world won't see what America is doing to their own people and what they're going to do to their own people. Because when you cut off the lines of communication, when you cut off all the lines and the channels of information, it goes both ways. Your people don't see what's going on outside, and people outside don't see what's going on inside. There's two sides to this. Because look, now all of your big social media platforms in America, they are all, in one way or another, limbs of the power structure in the U.S. You know, the Meta monopoly with Zuckerberg, who's always ready to switch sides, depending on who's in power. Whoever's in power, he'll go along with them. And of course, Elon Musk, who's literally a part of the government now. So, I mean, your platforms are controlled. Your platforms are restricted. And they're geared towards, strictly towards, narrative propagation and the creation and the fortification of echo chambers within the accepted parameters of discourse. So they're isolating you. They're marginalizing you, I think, because this goes along with the overall isolation program of the National OCGFC, the isolation of America. I think that they believe that America needs to be contained. It needs to be closed off. And yes, I think this has a very dark implications in terms of what's going to be happening inside that country. I think you should be ready for that. It's a kind of a North Koreaization of the U.S. in a way. You will only know what is useful to the power structure for you to know, and we will only know what the power structure tells us about you and your situation over there. Which for the rest of the world just means that America has basically gone dark in terms of anything like genuine information about the conditions and the situation within the United States. Basically, America
is becoming a giant re-education camp, in my opinion. I mean, we can talk about how the TikTok ban exposes the hypocrisy of those who, champion freedom and so forth. Yet those same people work tirelessly to restrict it, when it doesn't serve their agenda. But I mean, who doesn't know that already? The politicians and the media tell you that it's dangerous, that TikTok is dangerous because it has ties to China and what have you, and they claim that your data isn't safe. But obviously, this is a lie. I mean, where was that concern for your data when U.S. tech giants were caught selling your data to China? When Facebook sold it, when Google sold it, when Amazon sold it, when they co-modified your personal information, where was the political outrage, the politicians' outrage? Not to mention that every major politician was using TikTok during their campaigns, pandering to younger voters with their, dance trends and hashtags and what have you. I mean, if TikTok was such a great threat, why didn't those politicians lead by example and refuse to use it? I mean, the hypocrisy is just too transparent to really even merit comment, to be honest. There was a time when the U.S. government actually confronted monopolies, not protect monopolies. They actually wanted to break monopolies apart. They went after Standard Oil. They went after AT&T. They went after others because of their unchecked power that threatened the interests of the population, threatened the interests of the people, and also challenged the power of the government. There were moments when the government actually acknowledged that they had a responsibility to serve the public. There was a time in history when that was a thing, when they didn't believe that their whole purpose was to serve corporations. But now look what's happening. Instead of challenging monopolies, they want to force TikTok to sell to a monopoly, to either Meta or Google or some other tech behemoth. The same companies that already control your data, that already control your speech, that already control your online presence and already control the narratives. They want all communication, they want all expression, they want all information to be under their control. That's what's going on in America. And like I said, it's not just about controlling what information comes in, but it's also about controlling what information goes out. What's truly at stake here is something obviously much deeper than a single app in TikTok. This is about the freedom to communicate without state control, without private sector control. The freedom to listen to each other without corporate gatekeepers deciding what you can and cannot listen to, what you can and cannot hear. TikTok has empowered voices the mainstream media ignores, and not just ignores, but suppresses. It's given ordinary people a way to bypass the filters of power and speak directly to each other. That's the really unique thing about TikTok. Obviously, one of the main issues has been the fact that TikTok has exposed Americans, propagandized Americans, to the reality of what Israel is doing in Gaza. That's a very important issue. What America is doing in Gaza, in fact, because that's the reality. Let's be honest. This is the genocide that America has delegated to Israel. That's all. That's what Israel has always been, just a U.S. colonial client carrying out the destabilizing wishes of the neocons. So yeah, for sure, that's one of the reasons why they want to ban TikTok. One of the main reasons, was because there are millions of Americans who were exposed because of TikTok for the first time to the reality of what's really happening in Palestine. But that just represents the greater danger of having direct lines of communication between the people of the world with the people of America. This is what they don't want to see happen. So this isn't just about TikTok, obviously. It's about controlling the narrative, and everyone knows that. It's about ensuring that that all social media platforms and that all platforms for communication are all aligned with the interests of the state and with the interests of corporations who the state serves. They don't want a free marketplace of ideas, obviously. They want a monopoly on truth. They approach the marketplace of ideas the same way they approach the financial marketplace, which is monopolization. They want to determine who gets to speak and who gets to listen and what they get to listen to. So they want you to be isolated. I've said it before. It's like a cult. America's like a cult. It's just like in a cult, cult members are not allowed to talk to non-members, so that their loyalty to the cult version of reality won't be challenged and won't be weakened, and they'll believe it. But it's also it keeps the outside world from knowing what's going on inside the cult, what's going on inside the cult compound. So America now is basically nothing but a cult compound at this point. One of the imperatives of Middle Nation, what we're trying to build here with Middle Nation, is to build connections, is to build bridges between the Muslims in the Western diaspora with the Muslim world, and between the average
struggling people in America and in the West with the people in the global South who are going through many of the same types of struggles. There's really not that big of a difference between most average Americans and most people in the global South. We also want to build connections between members of the global majority with members of the global majority who live in the West, who in the West are called minorities. Members of the global majority who live in the West are called minorities. And we want people to communicate. We want to build networks. We want to build solidarity. Because most of you in the West, most of you in America, are actually living the lives of commonized people. That's a fact. Your governments, your power structure, doesn't see you any different than they see us. They look at you the same way that they look at us. They treat you the same way that they treat us. And you should be trying to connect yourself with the rest of us. And you can see that the power structure wants to cut you off. They want to cut off your ability to do that, which tells you everything you need to know about how vital it is for you to build that sort of a connection with the people in the global South, with the people outside of America. They're shutting the door between us so that you won't know what they're doing to us and so that we won't know what they're doing to you. See? I think too many people are thinking about it only one way. They're only thinking about how the TikTok ban, they're thinking about it in terms of Americans being denied access to information because of that main character syndrome. But really, banning TikTok is a bit like when the cops turn off the CCTV camera in the interrogation room. Everyone knows what's coming. Everyone knows what that means. It means enhanced interrogation techniques are about to be undertaken. And you know how brutal America has been around the world. The whole world has suffered police brutality from that so-called global policeman. Well, that rogue cop, you know, that you have in all your movies, that rogue cop, that bad apple who never goes by the book, you know, that anti-hero that you put in every second Hollywood film, that cop is being taken off the beat. And he's coming home. And I think he's going to start terrorizing his own family now. Just like violent cops in real life have a much higher incidence of domestic violence. Well, the world's policeman is coming home. And I fully expect for that home to become unbearable. And I think that's at least part of why they don't want you to have any uncontrolled channels of communication with the outside world. Because of what they're going to do to you. Your power structure is against you, the same way that it's against us. We're both victims of America. Those of us outside America and those of you inside of America. The global South historically has borne most of the brunt of U.S. savagery, but that system is turning inward now. It's going to cannibalize you. And I think it's more important than ever for regular, average, normal people in America, Muslims and non-Muslims, and as I say, so-called minorities, members of the global majority in America, to begin to realize that your citizenship is increasingly going to be a restrictive contract that binds you to conditions that work against your best interests. So you should start identifying yourself with the rest of the people of the world. You should start identifying yourself with the historic victims of the United States, the victims of colonization, the victims of American empire, as much as you can. You need to identify with those people. I'm not just talking about through platforms and through channels of communication and you know, the internet or social media or what have you, but I'm talking about within your heart and within your mind, psychologically. Understand yourself as part of that global population that has been and is being oppressed, opposed, controlled, and exploited by the American power structure, because that's what you are. You're part of that population. That's what we are, and that's what you are. And we're struggling against it. And we're working to liberate ourselves from it, and you should be too. You should be on our side in that struggle. Don't side with your power structure against us in any situation, whether it's in Gaza or the Congo or anywhere else. Always be on the side of the people who, just like you, are being tyrannized by the American power structure. That's which side you should always be on. We need to develop a sense of situational citizenship. In other words, everyone who's in the same situation should consider themselves to be compatriots, one with the other, no matter where they are in the world. Doesn't matter where you are in the world. It means that the ties that bind us together should be defined not by borders, not by race, not by nationality, but by the common experiences that we share, the common struggles that we endure, that we're going through,
by our conditions, the common injustices that we fight. I mean, if you and I are in the same situation, whether it's oppression, whether it's poverty, the fight for dignity, what have you, then you and I are compatriots. They've been telling us for centuries that we're supposed to be loyal to nations, to flags, and to lines that are drawn on maps and so forth. But I'll ask you something. When you're hungry, does that flag feed you? When you're homeless, does your national anthem give you shelter? This is not a thing that exists in reality. When they strip your rights away, does the government stand beside you? They're the ones who are taking your rights. It turns you back and tells you to fend for yourself. The fact is that the A-national elites who oppose us, they don't care what passport you hold. The corporations that exploit your labor, they don't care what language you speak. They don't care which side of the American border you're on. Injustice is borderless, and so should solidarity be. I'll give you an example. When you look at a worker in a sweatshop in Bangladesh who's toiling for some American company, for some American multinational, for just pennies, compare that to a situation of a single mother who's working 2 jobs in Detroit, barely making enough to survive. They don't share the same nationality, but they share the same situation. They share the same struggle. They're both being exploited by the same system. They're both serving the same masters. So why should they see each other as being any different? No, they should look at each other as brothers and sisters. In a shared situation, they're both in the same citizenship situationally. Or if you look at the indigenous people who are fighting for their land in the Amazon, for example, and compare them to the Standing Rock Sioux who are fighting against pipelines in North Dakota, what's the difference? It's different continents, different languages, different history, but it's the same fight. The same corporations that are stealing their land, the same corporations that are polluting their water, the same corporations that are violating their rights with state backing. No, they're compatriots. Whether they know it or not, they're compatriots. Situational citizenship means recognizing that your loyalty should be to the people who are beside you in the trenches, even if they're down the line in the trenches. Your loyalty shouldn't be to the people who are in the ivory towers giving orders. It means you're supposed to see someone who's suffering the same oppression that you're suffering. If you see people who are suffering the same oppression that you're suffering, you don't ask them for their ID. You fight together. Now, I'm not saying that you should abandon your identity. Be proud of who you are, where you came from, and so on. But don't let those things blind you to the humanity of others and your similarity to them. Don't let that keep you from seeing that your struggle is tied to their struggle. And in fact, it is one and the same struggle. Because if you limit your loyalty to your nationality, to your race, to your ethnicity, or what have you, then you're playing by their rules. And those rules were designed to keep you divided and powerless. In 2025, situational citizenship isn't just an idea. I think it's a responsibility. It's a recognition. When you see someone fighting for justice, well, that's your fight too. When you see someone suffering, that's your pain too. When you see someone rising up, why, you ought to rise up with them. That's the kind of solidarity that we need to build. A solidarity where we stand with each other, not because we share a flag, but because we share a fight. Your compatriots aren't just those who look like you. They're not just those who speak like you, or who come from where you come from. They're the people who share your struggle, who share the same struggle and the same situation as you. When we start to see each other that way, I think we'll become unstoppable. I've said this before. This is the kind of solidarity that the elites have built between themselves. You know, they are their own nation. They don't have borders. They don't care about passports. They don't care about nationality. All they care about is their class and their shared privilege and power and shared interests. So we should take the same approach. You know, I've used the analogy before about a prison break. You know, in a prison, if prisoners want to escape, well, you've got prisoners who are trying to tunnel out of the jail from inside their cells. But if the inmates in a prison actually demolish the walls between the cells, and then they can't compartmentalize the inmates anymore, well, they would take over that prison in no time. So many options.
choose soon. As a gracious host, I will tend to you personally. How entertaining. This is where the fun begins! Strength withers, and crucify. Here we go. Who's ready for another round? I must choose soon. Here we go. Already attacked. You have no idea what I'm capable of. I'll blast you out of orbit! So many options. I raise, you fold.
Choose soon. It's a few safety violations, nothing serious. You have no idea what I'm capable of. Drink with me, friend. Choose soon. Well played. Thank you. You have no idea what I'm capable of. Choose soon. Here we go. The fate of the world hangs in the balance. Time runs out on me. Candle much lighter.
Here we go. Let's choose two. I see the beauty in every grain of sand. Well played. Does anyone copy? Time runs out on me. Rabbi Nimbus! You want to read a book? I want to read a book. Well, so many options. Stone Legion, to me! Great tall! Check out. Let's choose two. Here we go. Well played. Thank you. You have no idea what I'm capable of. Here we go. Let me nurture your spirit. Well played. Don't use your head. Use mine. I will be the end of dirt!
Here we go. I wonder. I must choose soon. You let what loose in the shop? Well played. Well played. Time runs out on me. You have no idea what I'm capable of. I will split your soul apart. You have no idea what I'm capable of. I must choose soon. Here we go. Reality woven. Well played. Time runs out on me. Here we go.
So many options. A toast to my everlasting reign. We're going on a dangerous voyage. Here we go. Well played. All are nourished when the cycle renews. I will split your soul apart. Try and be back. I'm almost out of cards. I'm out of cards. Thank you. Here we go. Well played. Here we go. Thank you. You win this.
Valera versus Throne. For Doomhammer. Stay in the shadows. حسن فرحان المالكي ضيف برنامج في الصميم مع عبد الله المديفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم الرمضاني في الصميم. في هذه الحلقة نستضيف الباحث التاريخي الأستاذ حسن فرحان المالكي. حياك الله أبو مالك. الله يسلمك. تبيني أقول لك أستاذ ولا شيخ ولا إيش اللفظ اللي تحب أناديك فيه؟ الأستاذ أفضل. الأستاذ. أستاذ حسن، خليني أبدأ معك في من كلام كان أنت كتبت أو كتابة تعلق علينا. مرة إحنا استشهدنا في أحد البرامج عندنا هنا، أعتقد في برنامج لقاء الجمعة إن لم تخني الذاكرة، أنه تحدثنا عن أنه أنت تتبنى المدرسة القرآنية أو كذا، وأنت عاتبت علقت لا أنه أنتم فهمتوني غلط ولا كذا. فمن باب الأمانة والمهنية أنا أريد أنه أفتح لك المجال لتصحح ما ذكرناه عنك في تلك المرة. شكرا لك أخ عبد الله على هذه الاستضافة. طبعا أنا لا أنكر السنة، أنا أقدم راية القرآن وما يشبهها من السنة. نعم. فلذلك حتى كثير من الخلافات بيني وبين بعض الأخوة أني أصحح حديث وأتمسك به وهم يقولون لا معناه كذا، فهذا الرجل ما ينكر السنة. صحيح أن لي نقد على الحديث وتدوينه وماذا دخل فيه من أشياء موصولة رفعات، يعني عندي حول تدوين الحديث المتأخر وأيضا. لكنك لا تنكر الأحاديث. لا لأنه إحنا قلنا ذيك اليوم، يعني تصحح لي بس، أنه أنا سمعت حلقة لك عن القرآنيين اللي فهمته أنا أنه أنت 90% إن لم يكن أكثر من الأحاديث تقول أنها مكذوبة الموجودة بين أيدينا والمنسوبة للنبي. غالبا ركزت على الخطباء، قلت ما تسمع خطيبا إذا ذكر 10 أحاديث فغالبا كذا، فغالبا يكون 9 منها ضعيفة، وهذا يعني غير السنة اللي عندنا. الخطباء غالبا يأخذون الترغيب والترهيب، تعرف يعني معظم الأجر المترتب على الترغيب والترهيب يكون موضوعا مخالف للقرآن الكريم، فهذا موضوع آخر. لكن على أي حال ما عندي إحصائية حقيقة إني أقول، لا الأكثر هو المكذوب تقريبا. أكثر الأحاديث فيها زيادة أو نقص أو كذا. إذا اعتبرت الضعيف هو كل شيء فيه زيادة، فنعم أكثرها كيف زيادة، أحيانا لفظ زائد مروي بالمعنى، أحيانا مخالف. طيب خليني بس يعني علشان أطلع من هذه وأرجع لها مرة ثانية بشكل أفضل. جميل. أنا أريد أن أتحدث عن المنظومة الفكرية التي يتبناها الأستاذ حسن فرحان المالكي. حدثني عن هذه المنهجية العلمية التي تسير عليها علشان أكون أتسق معك أكثر في أسئلتي ومحاوري القادمة. طبعا أخي الكريم، أنا من نفس المدرسة، يعني في البدايات على الأقل المدرسة السنية السلفية الحديثية على منهج الألباني. تطورنا إلى نقد الحديث بالقرآن، وصلنا إلى طبعا مدرسة ما بعد الألباني. هناك مدرسة المتأخرين والمتقدمين مهتمين كنا بعلم الحديث، يعني معظم بدايتنا علم الحديث والجرح والتعديل والتاريخ دخل من هذا الباب. وصلنا فيما بعد إلى مسألة القرآن الكريم وأهمية إحيائه وتدبره وتقديمه على الحديث، لأن القرآن يكون هو النور الكاشف، وليس كشف القرآن بنور أقل منه، وإنما النور الأعلى هو الذي يكشف النور الأقل من حديث وفقه وعقائد وسلوك إلى آخره. يعني نحكم على السنة من خلال القرآن. يا سلام، هذا اللي تقصده. نعم. والموجود الآن إنه حتى الموجود لو مش الموجود الآن الناس يشرحون القرآن من طريق الحديث. أي هذا خطأ. هذا خطأ. أي نعم. أنا أرى استيفاء الثقافة القرآنية أولا من داخل القرآن. طيب يعني إحنا كيف نصوم كيف نصلي، هي كلها هذه الأشياء تجي مجملة في غالبا هذه التفاصيل، مع أن بعضهم لهم يعني مثل في الصوم مبين، ثم أتم الصيام، يعني ذكر ماذا الصلاة، يعني الصلاة كلها وأقيموا الصلاة. ما في هذا صحيح. حتى الركعات هنا السنة العملية المتوارثة المتواترة عند جميع المسلمين. هذه طبعا كما قلت لك لا أنكر السنة، يعني هذا يمكن يسأل القرآنيين الغلاة القرآنيين، نعم عندهم مشكلة في هذا الأمر. لكن أنا أخذ القرآن أولا كراية، مثل ما أهل الحديث يأخذون البخاري ومسلم أولا كراية ثم السنن، صح ولا لا؟ القرآن أولى أن يؤخذ قبل البخاري ومسلم والسنن.
فأجد أنه القرآن معطل تقريبا، مهجور تدبره، وإن كان التلاوة ما شاء الله والحرص على الختمات، إلا أنه معطل. ولذلك معطل في كإيش؟ كتفسير يعني وتدبر؟ مثلا لا معطل. الأشياء المهمة في القرآن غير موجودة في السنة. العقل مثلا غاية قرآنية لعلكم تعقلون. التذكر، التفكر، الرشد، الشكر، التقوى، معانيها هذه غير موجودة في السنة. حتى الإسلام، ترى الإسلام القرآني بالقرآن قد يكون غير الإسلام في الحديث، وهذه مشكلة. يعني يمكن هذا يعني أنت ما تقوله الآن، يعني خليني أفهم منك بس. ما تقوله الآن هو مؤدى ينكر السنة، بمعنى أنه أنت تقول لا نشوف القرآن، فإذا شفنا حديث يشرح أو يخالف السنة فإحنا نستبعده لأنه يخالف القرآن، لأن القرآن هو المفروض يكشف لنا السنة. بالتالي خلاص ما نحتاج السنة، يكفينا القرآن على كلامك. لا، أنا أعطيك مثال. يعني مثل الأحاديث في تحديد الإسلام كم عددها؟ في الصحيحين فقط على الأقل 3 أحاديث، منها حديث ابن عمر. ترى حديث ابن عمر المشهور بني الإسلام على 5، مرة موقوف ومرة مرفوع ومرة مزيد 6 أركان، مرة مقلد. حديث عبادة بن الصامت أيضا في الصحيحين، بايعنا النبي بيعة الإسلام على أن لا نشرك بالله شيئا ولا كذا. هذا أقرب القرآن. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فتجد أن الأحاديث الذي يشبه القرآن، هذا طبعا بني الإسلام على 5، هذا الصلاة واجبة والزكاة ما في تشكيك فيها. لكن هل هي بأهمية حديث عبادة؟ اترك القرآن الآن على جنب. ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا وكذا، وألا يزني ولا يسرق ولا كذا. هذه هي الوصايا التي تكررت في الأنعام وفي سورة الإسراء وفي مليء بها. حتى في القرآن أنت لما تشوف القصة، نفس القصة واحدة تأتي بسياق في سورة تختلف عن السورة الثانية عن السورة الثالثة، قد يكون هناك فيها زيادات وتفصيل في مكان ولا تجدها في المكان الثاني. الآن ونفس السنة، يعني هذا ترى مضطرد في كلام العرب وفي السنة وفي القرآن. مولانا حتى الصلاة هل استنفذت الأحاديث أحكام الصلاة؟ غير صحيح. في القرآن غاية الصلاة الذكر، وأقيموا الصلاة لذكري، ما درسناها لا في أركان الإسلام ولا أركان الصلاة ولا واجباتها. وظيفة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لم نذكرها لا في أركان الصلاة ولا واجباتها ولا سننها. لب الصلاة الخشوع، قد أفلح المؤمنون الذين لم نذكرها. إذا فالأشياء التي ضخمها الله وذكرها، هو قضية إنه إحنا ما نصل، أقول كمثال هذا فقط. لا أنا ما نصل للفهم الصحيح، ما هو معناته أنا أتكلم على قضية الإثبات والعدم. يعني خليني أكون أكثر صراحة معك. ما رأيك بهذا القول الذي يقول إنه الأستاذ حسن فرحان هو دخل كل ما هو يعني يبنيه اليوم هي ردة فعل لموقفه من بني أمية، هو الموقف العدائي الذي اتخذه من بني أمية، ثم من أتباع بني أمية والدولة الأموية بشكل عام، ثم انزل تحت للحنابلة حتى توصل لابن تيمية، ثم من ابن تيمية حتى توصل محمد عبد الوهاب، ثم السلفية الموجودة اليوم ومن تعاشرهم ومن تخالطهم ومن يعني أو خلينا نقول ترفع راية العداء والمخالفة لهم اليوم، هي المنهجية التي يسير عليها الأستاذ حسن فرحان وليست المنهجية العلمية. طبعا ربما هذا كان في فترة، طبعا مع تحفظ على كلمة عدائية وكذا، هو بحث. يعني بنو أمية فيهم صلحاء، عمر بن عبد العزيز يعني ما في أحد ينكر فضله وعدله. لا أنا أقول لك إنه البداية هناك والنهاية عند السلفية. هذه البداية. والبداية سببها التعليم الجامعي الذي كان متعصبا لبني أمية. أنا لا أنكر أن قد يكون في ردة فعل ومبالغات، ولكني ضبطتها فيما بعد بالقرآن الكريم. بمعنى عندما تجد جرائم الحجاج طبعا اسم سهل يعني غير مستفز يعني ذمه، فلا ينبغي أن تخرج 5 كتب في الدفاع عن الحجاج و4 كتب في الدفاع عن يزيد، بينما الجرائم موجودة على الأرض. فهمت الله عز وجل. لا بس أنت يعني أنت يا أستاذ حسن يعني حتى لما تتكلم أنا أقرأ لك يعني حتى لما تيجي تتكلم عن الإلحاد. نعم. الإلحاد احنا نشوف البحث عن الإلحاد، ما أدري شلون أنت مدخلنا في بني أمية. يعني احنا نتكلم عن ظاهرة حديثة. هل تعرف أن يعني أنا أقول لك عقدة بني أمية سيطرت على خطاب الأستاذ لا هو يمكن قديما وربما يعني قبل 10 سنوات ربما. حتى كلامك كلام قريب ترى. لا بس الثقافة النفاقية صرت أركز عليها بأن هي اللي أنتجت الظلم الأموي. الثقافة النفاقية قرآنية بحتة، استخراج، وأيضا التركيز على الشيطان. ترى الشيطان ما نركز عليه كأنه ميت في ثقافتنا الحديثية، يعني مسكين يهرب من الأذان ويهرب من كذا. أما في القرآن مشروع آخر. فالثقافة الشيطانية والثقافة النفاقية أنتجت الظلم سواء في عهد الأموي والعباسي. هذا أثر في ترتيب أولويات القرآن. ما ضخمه القرآن أصبح ضعيفا، خاصة مثل العدل والعقل والغايات، وما هونه القرآن أصبح
كبيرا مثل بعض التفاصيل في العبادات أو التفاصيل في المحرمات. وهذه على أي حال القرآن ليس منه غيرة. يعني رجل يقول نجعل القرآن رايتنا حتى لو في قصور وفي أخطاء، بس حتى لا بس هنا بس نقطة، حتى لو في قصور وأخطاء ينبغي أن يقال نعم، ما دام هذا ما ينكر السنة على الأقل رفع يعني مثل واحد كما قلت لك مهتم بالبخاري، ما يقال له طيب والقرآن طيب ومسلم، صح ولا لا؟ ما شاء الله يمدح على اهتمامه بالبخاري. احنا لا طيب واحد بالقرآن، خلينا على القرآن، يعني انت ما دامك مركز على القرآن اتركنا من بني أمية ولا لكن لهم أثر طبعا. اي لكن خليني اتكلم عن القرآن. انت تقول الان رافع راية القرآن الى حد ما يعني هذا القرآن يعني لا نجد انه مضطرد تطبيقه عند استاذ حسن فرحان في النتائج العمليه التي يصل اليها. يعني انت مثلا تقول انه حتى لما تتكلم عن الملحدين وبعض البوذيين وكذا انه ممكن يكونون في الجنه، مع انه القرآن يعني وضع شروط واضحه انه الايمان هو شرط دخول الجنه. لا ما هو صحيح، يعني ليس الايمان فقط. هذه ينبغي اول شيء وضح لي الفكره بعدين دلل عليها عشان بس ما ما يخص ان من هم اهل الجنه ومن هم اهل النار ينبغي ان تنطلق من ايات دستوريه، أو نقول مثل قوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفطرة الناس التي فطر الناس عليها، أو فطرة الله التي فطر الناس عليها. فعندما تجد عجوز عامية من سريلانكا في مزرعتها في كذا ما علمت عن محمد ولا عن الإسلام ولا رأت منه إلا كل شر وتفجير واختلاف، كيف تريدها أن تفهم وتسلم وتقول أن محمد؟ فهنا الله لا يحاسبها إلا بالأخلاق العالمية. شيء الخلاق يعني الأشياء المستقرة، الظلم والكذب وكذا، ولا يضيع أجر من أحسن عمل، لأن الله ترى في الأخير رب العالمين ليس رب المسلمين، والقرآن ذكر العالمين. بس الله بس هنا لا أستكمل. تفضل. العالمية عالمية الإسلام وعالمية القرآن، لماذا يركزون وذكر العالمين والنبي رحمة للعالمين والله رب العالمين؟ هذه اختطفها كما السياسيون، جاء بني أمية وغيرها، السلطات وعنصريتها وجهلها وجهل فقهائها جعلوا الإسلام الله لنا والرسول لنا والقرآن لنا، مع أنه للجميع رحمة للجميع. من هنا الملحد الذي يختلف ملحد يعني هكذا متكبر لا يبحث وكذا وينكر يحب يسب الأديان، ورجل باحث جاد ومات قبل أن يجد الإجابات على الأسئلة ولم يؤذي أحدا ولا ألا يختلفان؟ الله بصير بالعباد. يعني الآن الملحد الباحث ممكن أنه نروح الجنة ونلقاه؟ طبعا، ليش لا؟ إذا يعني أنت على كلامك الجنة موجود فيها مسلمين طبعا ويهود ونصارى وملحدين ممكن نلقى فيها؟ يعني ولذلك أنا قلت الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ترى تعمقت الأسئلة الإلحادية وكذا، وأجد شباب يعطوني أنا يمكن في قصور في جوانب العلمية والكونية وكذا، وإنما أركز لهم على المسائل الأخرى، يعني من حيث إثبات الثوابت وإبقاء الأسئلة. نتكلم عن الثوابت، يعني الله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أي ماشي. إن الله لا يغفر أن يشرك به. يا سيدي هذا من علم. إيش معنى الكفر أصلا؟ من علم ثم جحد فهو الكافر. الآن الناس في اليابان وفي أمريكا وفي أوروبا لا اسمهم كفار، هؤلاء اسمهم الناس. تمام؟ لأن الكافر لابد أن يعلم أولا وليس أن يجهل، لا يعلم ثم يجحد أو يغطي، لأن الكفر معنيان في القرآن، إما جحود أو تغطية وصدوف عن الآيات. أما الذي يجهل ما تسميه كافر، هذا من الناس، وهذا تحت إرادة الله. أنا في ظني أن قد يكون الداخلين من الأمم أكثر من الداخلين في الجنة أكثر من الداخلين من المسلمين. الذي غير المسلمين من في الجنة أكثر من المسلمين. قد يكون، أنا أقول قد، ترى احتمال. ليش؟ لأني أجد غايات القرآن. ما هي غاية القرآن؟ ما يعرفوها. غاية القرآن تقول التوحيد. لا غاية القرآن يعبدوه وحده لا شريك له. هذه نعم ممتاز. نعم، يعني هذه غاية القرآن. يعني الله بعث الناس وحتى الجن وما خلق الجن. غاية الخلق أصلا يا سلام عليك. طيب اسمعني بس. طيب تفضل. الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تمام؟ ولماذا نعبد؟ يأتي السؤال الثاني، ولماذا نعبد الله؟ ما تجد ولا مسلم يجاوب. الجواب موجود في القرآن. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ليش يا رب؟ لعلكم تتقون. التقوى ما هو؟ هو كف الأذى والاعتداء بالقرآن أيضا، وليس التعريف الذي نجعله وقاية ما بين الله وعبده باجتماع. هذا الكلام العام جعلوا العبادة كالتقوى كالصلاح تعريف واحد. لا، ما هو التقوى من القرآن الكريم؟ ولا وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ولما تستعرض آيات التقوى في القرآن تجدها ضد الاعتداء. يعني
ضد شوف كمان- المعاني اللي لحظة، تتكلم لحظة، فيها لا، معاني لا، إيجابية، لا، لكن اسمعني معاني بس. الاعتداء والظلم. أنا أتكلم لا، على لا، قضية واحدة، هي قضية الإيمان، سيدي. التوحيد، الشرك. لحظة، هذه اللي أنا المنطقة اللي أتكلم ما فيها. هو الشرك؟ لا، سيأتي أننا مشركون لعله أكثر منهم، لأن إشراك ليس عبادة الأصنام فقط، إشراك الأحبار والرهبان وطعنا سادتنا والكبراءنا فأضلون السبيل، قصة كبيرة الشرك، تحسب أنها سهلة نظم أبا جهل، لا لا. لكن الآن خلينا نكمل الغايات. غاية العبادة نعم، لكن فوقها غاية التقوى وهو كف الاعتداء، ولذلك الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب بعد التقوى هل في غاية؟ نعم في غاية. الله ذكر غاية الشكر، قال واتقوا الله لعلكم تشكرون. ليس في القرآن اشكروا لعلكم تتقون، وليس في القرآن اتقوا لعلكم تعبدون. القرآن نظام صارم، وهذا معنى الثقافة القرآنية ومعرفة الغايات. شوف الغايات والتقوى والشكر، وهذا يعني هذه قضية ما هي ما هي كبيرة بالنسبة، يعني ما هي مش حبيبي اسمعني. العبادة كلها غايتها التقوى في القرآن. ماشي. أنا الآن أسألك عن سؤال محدد. الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني أنت هذه كل الذنوب ممكن أن يسامح عنها الله ويتجاوز عنها إلا موضوع الشرك. أنت الآن تقول لا، أنه والله ملحد أو واحد مشرك وواحد الآية إيش هي؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. بالله ركز على اللفظ أخي عبد الله، ما قال لمشرك به. القدر من الشرك لا يغفره الله. حتى الحصر ومن يبتغي غير الإسلام دينا، خلاص هي الإسلام يعني لما تبتغي أنت ما هو الإلحاد وأنت باحث عن المعرفة وتقول لي توصل للجنة. نفس الشيء. ما هو الإسلام في القرآن الكريم؟ ما هو الإسلام في القرآن الكريم؟ ثلاثة أمور. الإقبال على المعلومة الصحيحة، فإن أسلموا وإن تولوا تعرفها من الأضداد. المرحلة الثانية التسليم بالمعلومات الصحيحة. المرحلة الثالثة العمل الصالح الذي ينعكس عن التسليم. هذا لو تعرض هذا الإسلام، بالله هذا الإسلام موجود في الأمم أكثر ولا فينا؟ الإقبال بصدق على المعلومة، التسليم بالمعلومات الصحيحة، والعمل الصالح الناتج عن هذا الإسلام بالمعنى القرآني، ولو عرفته لعرفت أن طيب معنى التسلسل المعرفي للمنهجية اللي تتحدث عنها توصلنا إلى أنه نسف التراث كله والبديل هو المعرفة الإنسانية الحديثة. لا يعني هو ليس نصف التراث كله. أولا حتى في القرآن لا، أنا أقصد أنه المعرفة الإنسانية الحديثة ممكن أن تكون خلاص هي المعرفة الإنسانية الحديثة، لأن فيها المعاني الظلم وكذا، وش ما يحتاج قرآن ولا يحتاج عبادة ولا توحيد. أنت الآن في الفطرة سوف تكون تعرف أن لما تكون إنسان جميل ما يحتاج توحيد، ما توحيد تشوف نفسك في الجنة. لا أصلا تعرف أن العلم يؤدي إلى التوحيد. الآن لو تستعرض النظريات، يمكن أخبر مني أناس في علوم الفيزياء وعلوم الكون وكذا، عندهم أنه لا يمكن أن يكون هناك إلهان أبدا، إله واحد فقط، وعندهم يوم آخر، ومؤمنين ترى العالم معظمهم مؤمنين. وإنما غايات القرآن ترى بالمناسبة في القرآن ما في لعلهم يؤمنون بالله، انتبه، أو لعلهم يؤمنون برسوله. اللعلات في القرآن التي بعدها الغايات ليس فيها الشكر والتقوى والرشد والهداية، ومنها لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. هذه المرة الوحيدة. كأن الله يقول ماذا؟ كأنه يقول ترى الإيمان بي أنا تفضلت وأخبرتك بأني موجود وبرسول بأنبيائي وكذا وبكتبي وبملائكتي حتى ترتاح من البحث، وإلا ترى الله مو بحاجة لهذا الهباء. إن أنت بحاجة أنت للإيمان بالله، وليس الله بحاجة لأن تؤمن به. بس على اعتبار كلامك يعني ممكن نقول أنه مانديلا وغاندي ممكن يكونون عند الله أعظم من بعض الأنبياء. لا ما هو هذا الشيء. الأنبياء لم يصلوا إلى شيء. تحسب النبي وصل فوضى؟ ما لم يصل أن يختارها الله أعلم حيث يجعل رسالته، لم يختاره إلا وقد وصل الذروة. النبي ألم يكن في غار حراء يتفكر ويتجلى وكان صادقا وأمينا وكذا، وصل إلى مرحلة ومصطفى من الله. لكن مثل غاندي ومثل مانديلا أنا أتوقع أنهم في الجنة يعني بالتأكيد، يعني أنا أتوقع ما أجزم، لكن أتوقع أنهم في الجنة الأعمال التي عملوها. وش اللي يخليك ما تجزم؟ يعني ما أجزم لأنه ما تعرف، قد يكون واحد قتل سرا، سرق كذا، ما تعرف يعني في بواطنه. لكن فعلا الأعمال الإنسانية ترى الله عز وجل هو معنى الشكر. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الشكر في القرآن هو تفعيل نعم السمع والبصر والعقل والفؤاد. هذه مفعلة عند من نسميهم كفارا أكثر ما هي مفعلة عند المسلمين. ومن هنا عالمية القرآن، من هنا عالمية هذه اللغة المتسامحة اللي نشوفها مع يعني انت متسامح جدا مع التحديين مع اي واحد يفهم الا السلفيين، مع اي واحد يفهم الا السلفيين. انت شوفك لا مع السلفيين لا اي لحظه لا السلف. حتى في مقابله قريبه مع سليمان الهدنان انا اعترفت انك عندك
هي عندي يعني انا شوف انا ما ابرئ نفسي من رده فعل مغاليه ضدهم او شد او كذا، لكن صدقني ان وجدت سلفيا عاقلا والله ابدا. بل حتى خصومي الان سين من الناس، ابرز خصومي مثلا مستعد يفطر عندي ونسولف بعيد عن الفكر، مستعد. هل هو مستعد؟ هم الذين يعملون على التقاطع وعلى الهجر وعلى البغض. انا ما عندي مشكله ترى مع احد، حتى مع خصومي والله ما عندي مشكله. لا يعني انت الان كل هذا المعلوم تطبقها الا لما تاتي للسلفيه وجدك رجل متشدد صارم حاد. طبعا لا، انا ايضا الغلاة يعني ليس كل السلفيين، لكن الغلاة منهم ارى انهم عصمونا من فهم كتاب الله، يعني وحشونا تجاه النبي عليه الصلاه والسلام. انا بسالك سؤال تجاه اهل بيته، تجاه العقل. ترى خطوره الفكر السلفي يمنع منك غايات القرآن ال16، يخليك لا تتقي تعتدي، يخليك لا تفعل، لا تتدبر، لا تتفكر، لا تعقل. يذمون العقل، كلمة عقلاني صار ذم. كل غايات القرآن ال16 حاربها أكبر من يحاربها السلفيون. وأنت تشوف اليوم أن المسلمين مهيئين لإعادة قراءة تراثهم؟ القرآن ليس التراث أنا أتكلم. لا التراث يعني كلمة التراث كلمة واسعة، في تراث جيد وفي تراث. لا أنا أتكلم عن حال المسلمين اليوم قادرين على، لأنه والله أنت يعني شوف المعرفة صعبة ويحتاج لها إلى تضحية وإلى صدق في النية وإلى تقديم القرآن والعقل والغايات القرآنية، التوظيف مثل الشكر. فظني أن هذا ممكن، لكن المشكلة أن ليس لهذا النقد لا دعم لا سياسي ولا علمي. خلاص مرتاحين السياسيين والعلميين. أصحاب المعرفة يحترقون وحدهم، ما عندهم أحد. فلذلك حتى الأزهر اللي كنت أنا أؤمل يعني في المستشار أحمد ماهر طلع فضائح مرة في قنوات عن مقررات في الأزهر، أكل الإنسان وجواز أكله إذا ما الإنسان غير المسلم يعني. فنحن في ظني أن الله عز وجل مثل ما لا تنصرون إلا بضعفائكم فلا ينصروا دينه إلا بالضعفاء، لأنهم لا يمنون على الله عز وجل. وأما أصحاب الهينمات المالية والفكرية، يعني أنت الآن تقول المؤسسات السياسية والمؤسسات العلمية المعترف فيها عبر يعني كل العالم الإسلامي ليست قادرة على قراءة أو إعادة قراءة التاريخ وتصديره من جديد. هذا اللي يفهمه منك يعني مثل حسن فرحان يعني اللي قادر. لا اسمعني بس، يعني ما أحب أنا ترى صعب، بس والله تعبنا. نحن ننتظر الأزهر أن ينتج، ننتظر الزيتونة أن ينتجوا. من أنتم؟ نحن المتسائلين البسطاء. حالك ما في الا الجابري وشحرور طلع الجابري وشحرور وعدنان ابراهيم وكذا. من الذي مؤسسات يعني انت في هالقالب يعني. ايوه يعني ما يعني المؤسسات ما انتجت يا حبيبي في الاشياء العامه في العلم والتكنولوجيا، الكهرباء كذا انتج عبر مراكز ابحاث ولا افراد؟ نيوتن واينشتاين وفلان وفلان هم الذين انتجوا. حتى الحضاره الانسانيه انما انتجها افراد، لم تنتجها مؤسسات. المؤسسات انسى يعني أن تعتمد عليها إلا من رحم سبحان الله. يعني هو أنا برجع، أنا باخذ فاصل بعد شوي، لكن أنا أقول لك إنه مشكلة أن يكون ما في أحد فاهم من ذلك التاريخ من الجيل الأول إلا مجموعة 3 أو 4 والباقيين هذول كلهم رعاع وكلهم مخدوعين وكلهم الأمة يعني المعرفة الطبيعية كم عددهم اللي أنتجوا لنا هذه الحضارة والتكنولوجيا؟ كم عددهم؟ وسط نفس الشيء. لأن الذي يفعل ترى الذي يرتبط بمؤسسة وبكثرة تموت عنده، يصبح يقصقص المعرفة، يذل المعرفة لأجل الجماعة والكثرة والهيمنة وكذا. هذه مشاكل إنسانية ترى. بالمناسبة الله ذم الكثرة في القرآن الكريم ومدح القلة ومدح الذي يتفكر مثنى أو فرادى. مدح الكثرة، أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم الحق كارهون، إن يتبع أكثرهم إلا ظنا. وهذا تعبير طيب خليني أنتقل معك إلى يعني إذا نفتح معك محاور أخرى بشكل مختلف حتى ما يطيل حديثنا في هذه الجزئية. وفي مجموعة من الصور خلينا ناخذها ونفتح معها. خذ راحتك. شكرا لك. طيب شوف الصورة الأولى. صور تعرف هذا الرجل طبعا الله يرحمه ورحمه. هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. هل هذا بوجهة نظرك من غلاة السلفية تتحدث عنهم ولا من المعتدلين؟ لا الشيخ بن باز الله يرحمه أولا كنت من طلابها الثانويين إن صح التعبير، من طلاب الثانويين، وهو الذي ثبتني على ما أنا عليه للأمانة. يعني لا زالت أشرطته عندي. كان عندي أسئلة في التاريخ وكذا أمره. أنت قابلته؟ لا أنا كنت أدرس عنده وأروح لبيته، وأنا من طلابه الثانويين كان يعني لست من المتصدرين.
ونحضر في الجامع الكبير وفي بيته وفي وأشرطته، وعملت نشرت محاضراته في المسلمون. صحيح أنك وصفت المتصدرين بأنهم حمقى؟ من؟ في أحد كتاباتك أو في مقال لك أنه المتصدرين من الطلاب، كنت تقول لنا إحنا ثانويين وفي متصدرين أنهم حمقى. يعني والله بعض لا ما أعمم، لكن بعض المتصدرين كانوا في الطلاب كانوا يشغلون الشيخ بالشاي إذا كان حار أشربه، ولا النفخ في الشراب حرام ولا حلال، وأزعجونا. يعني أنا كان عندي أسئلة يعني أولى. لكن على أي حال الشيخ بن باز رحمه الله ثبتني في مسألة ما يخص بني أمية والإمام علي ويزيد وكذا، جزاه الله ألف خير. لأن الجامعة الإمام أيام كنت فيها أبدا إمساك ولا فيه. الشيخ بن باز لما ذهبت عنده سألته عن حديث عن من هي الفئة الباغية، قال الفئة الباغية هي فئة معاوية. قلت وما معنى تدعوهم إلى الجنة؟ عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونها. قال عمار يدعوهم إلى طاعة علي بن أبي طالب التي هي من أسباب دخول الجنة لأنه الخليفة الشرعي، وهم يدعونه إلى الفرق والاختلاف التي هي من أسباب دخول النار. الله أكبر يا أخي، لو وجدت هذا ما دخلت في الهم التاريخي. لو وجدت هذا في جامعة الإمام. سألته عن يزيد قال فاسق. خلاص وجدته عند بن باز. عن يزيد فاسق، عن الحجاج فاسق، عن سبب بني أمية الإمام علي اعترف به بعد أن ذكرت له حديث مسلم عامر بن سعد وسهل بن سعد. طيب بن باز ترى ما جاب جديد. ممتاز، لكن ولذلك الوسط ليس معه. ولذلك عندما غطيت محاضرته في جامعة الإمام وأردت نشرها في مرآة الجامعة رفضت، وإن كانت ابن باز نشرتها عند الدكتور عبد القادر الطاشي الله يرحمه في المسلمون، منهج المسلم في التعامل مع الفتن، والآن طبعت، الآن هي ضمن المجلد السادس من فتاواه. فالشيخ بن باز له فضل علي وأدعوه وأراه من المعتدلين. تراه من المعتدلين طبعا، لكن مسألة قد يخطئ في كروية الأرض ولا كذا مسألة طبيعي يعني. يعني طيب. بشريا يعني. أنا أريد أن أستكمل معك هذا الحوار، لكنه مضطر أن أخرج إلى فاصل وأرجع لك. فاصل قصير ثم نعود. أولا غير صحيح أنه يعني هناك فرق بين الاعتدال وبين الإنتاج الفكري، قد يكون في خطأ وصواب. تمام. وفي ظني أن الشيخ بن باز الله يرحمه لو توفر له طلاب جادين لكان أعجوبة العصر. أنا جربت في مسائل كان ينكرها وعاد إليها، رجل متواضع ما عنده هذا العنجهيات. مثل السبب بني أمية الإمام علي، أول ما سألته قال هذا رؤي في التاريخ وكتب التاريخ ما تعتمد. فنقلت له حديث عامر بن سعد في صحيح مسلم، وحديث أبي حازم عن سهل بن سعد أمر معاوية، وحديث مروان قال اشتم، قال فقل لعن الله أبا التراب وكذا. قال نعم نعوذ بالله، هذه من الزلات، نسأل الله العافية. في نفس الوقت. لكن أنت تقول إنه الطلاب هم اللي الطلاب اللي حوله يعني والمحيطين به غلاة، معظمهم غلاة وشادين على تكفير الصوفية وعلى تكفير الشيعة وعلى تكفير العلمانيين خطيرين، وأخذوا الإعلام وأخذوا. أنا كنت من المتظاهرين أيام النساء، أيام تظاهرنا ضد قيادة المرأة للسيارة. واحد من اللي تظاهروا ضد قيادة المرأة. طبعا كنت هدانا عبد المحسن عبيكان وناس معه ما كنا نبغى نتهدى أصلا، أنه هذا ضد الإسلام. طيب أرجع للشيخ عبد العزيز آل الشيخ. أنا أريد أن نتحدث عن الموقف طلب منك. المفتي الحالي ليس كالشيخ بن باز الأمانة، يعني مختلفين في المنهج. يعني مثلا حتى في المسائل الفكرية، يعني أنا جربت يعني التقيت مع هذا وهذا، ولا أريد أن أتحدث عن المفتي الحالي. لكن أنا لا أريد أن أسألك عن تفاصيل، أنا أريد أسألك عن الموقف. هو طلب منك في اجتماع مرتين، مرة مع يعني لحالكم، مرة مع مجموعة من الناس، إذا أنا صحح لي إذا أنا معلومتي خاطئة. طلب منك إنه التوبة والرجوع عن الأفكار التي تقول بها، يعني وأنه يعني ترجع إلى ما نحن عليه الآن كما يقول الشيخ. طبعا الطلب أتى مني أنا، يعني أنا ذهبت للمفتي الحالي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وأحضرت معي كتبي ومقالاتي ومحاضراتي وكل شيء، لأن هناك صورة مشوهة، وطلبت منه أن قلت ترى هذه يعني علمت أن الصورة مشوهة. فالتقينا مرتين. أهم شيء اللقاء الأخير الذي كان فيه محمد بن حسن الشيخ وعبد الله بن حافظ الحكمي، الدكتور عبد الله اللي هو مدير مكتبه ولا؟ أي مدير مكتبه. فطلبت بكل هدوء أنه هذه كتب، هذا تراثي كله، اعملوا مراجعة له، أخبروني بالأخطاء، يعني لجنة أخبروني. فقال لا، تب إلى الله عز وجل.
طبعا تب الى الله من ايش؟ ففهمت منه انه من كل شيء، طبعا ما كتبت كل شيء، كل شيء كتبته باطل يعني، في حق وفي صواب وفي كذا، ممكن اشياء نعدلها، ممكن اشياء يعني نتركها. اقنعوني يعني انا اطرح نفسي كتلميذ تعالوا، لكن لم اجد استجابه. طلبت تحويل المحكمه شرعيه، وهذا كان خطا خطير مني، الله ستر بس انه ما وافق وكرر. ولا ليه لو وافقوا شو يصير؟ انا قلت حلني على محكمه وقل لهم علمنا عن هذا الشخص انه يرى كذا وكذا وكذا وكذا، طبعا الافكار ذكرها عني غير صحيحه، فانظروا هذه كتبه هل هي ثبتت ام لا؟ يعني مثلا اني اكفر الصحابه، اني اكفر بن حنبل، اني اكفر الشيخ، هذا غير صحيح. انا اخطأ وتخطئة افراد من الصحابه. ما قال لك انه احنا اطلعنا على لا يعني لا، هو يذكر لي ان طلبه العلم قالوا، حتى لما ما ادري يعني هل يعني او بعض من كان معه يعني مثلا اخذ علي انك تطعن في ابن تيميه لانك قلت انه تاب عن التكفير. انا ذكرت نص الذهبي ان هذا جميل، هذا طعن. الذهبي قال ابن تيميه في اخر عمره لم يكن يكفر من لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، على المصلي. بالله هذا يعتبر الاخ احد الاخوه اللي كان معه يعتبر انه طعن كبير، هذا غلو. هذا ابن تيميه رحمه الله رجل شخص له اخطاء وله صواب وله كذا. على اية حال فشل اللقاء بعد ان حاول بعضهم ان يلمح، يعني تلميحات يمكن زعلتني شويه، طلبت المباهله فرفضوا. يعني هو دعاك الى التراجع تو، وانت رفضت وقلت ابي اقروا راجعوا. انا طلبت حتى اصحح الصوره الذهنيه ولا طلبت. اي انا عرفت، اتيت بكتبي وكل شيء. بالنهايه اللي طلعت فيها ما للاسف يعني رفضوا، الا ان تتوب وتشطب على كل هذا الانتاج. هذا طلب صعب يا اخي، مو معقول. طبعا وبعدها طبعا كان الوسيط الاول، او ما اقول وسيط، كان الذي اول اتصال بالمفتي عندي وزير العدل عبد الله بن محمد آل الشيخ السابق في الطائف، لاني عملت اللي هو رئيس مجلس الشورى الحين. اي حاليا نعم. فاتصل بي كنت عنده واتصل المفتي، ونفس الشيء على الوصيه طبعا التوبه كل واحد توبه، بس انا ودي احب ان اقتنع اين اعطني شيء اتوب منه، اين هو بالضبط. يعني عندما ناقشت المذهب الحنبلي، يعني هي ما كانت نقاش على الافكار، هو طلب منك ان تتوب عن هذا مجملا طبعا، وهذا في ظني يختلف عن يعني هذا. طيب هل بعده هو هذا اللقاء هو من بعده جت ردود الافعال، مثلا المنع من السفر؟ لا، المنع من السفر تكرر، يعني هو ما زلت ممنوع من السفر. لا، بعد لقائي في قناة الجزيرة عام 2000 دعيت في قناة أبو ظبي وسحب جوازي من مطار الملك خالد، واستمر المنع من السفر، لكن فسحت فيما بعد للسفر، لكن بقي الجواز. يعني فيه مشكلة. لكن ليست هذه لقائي مع المفتي عام 1423 تقريبا يعني. وحقيقة أنا استغربت يعني الموقف، وأتمنى، ما أدري والله هل بلغه أحد عني، لأن علمت أن بعضهم بلغه أمور كبيرة يعني جدا، وحاولت أصحح. عام كم هذا الكلام؟ عام 1423. يعني هي قبل حقة التعليم ولا بعدها؟ لا، هي قبل أن أفصل من التعليم. قبل أن أفصل من التعليم. وبعدها يعني أنت وبنصيحة من رجال التعليم أيضا، أنه ترى الصورة مشوهة عنك ولا بد تروح وتصحح. قلت حاضر من عيوني. وبعدها لا يعني بعدها ماذا استبعدت من التعليم؟ اي طبعا الفصل من التعليم في شهر 4 عام 23 28 4 1403 لاني طالبت حكم قضائي، لاني طالبت في ديوان المظالم 9 سنوات، فحفظت التاريخ. ولا انا طيب صار عليكم يعني قصه بعد ديوان المظالم، يعني بعد ديوان المظالم ما في شيء يعني، ما في شيء يعني. تقريبا هم انصفوني ثم عادوا وثبتوا بيان الوزاره السابق، مع اني كنت مكلف. اخر حكم قضائي وش صار؟ آخر حكم قضائي أنه نعم تفصل. أي لأن يعني فصلت بحكم القضاء. بحكم القضاء طبعا أستطيع أقول بحكم القضاء، لكن الموضوعين اللي فصلت من أجلهما تكليف ببحث علمي ومعترف به من مدير التعليم، وإجازات موقعة، إجازات مرضية عندهم. أتوقع أنه هذا في لمز لنزاهة القضاء. لا بالتأكيد أنا متظلم، من حقي أن أقول أنه الحكم ظالم 100%. لو ترى اعترافهم قبل نقضوا قرار الوزارة بهذين الحكمين ثم عادوا وثبتوهم هكذا بدون تعليل، لا واضح أن فيه يعني، واضح أن الظلم فيه يعني. لكن طيب. نحن ماذا نفعل؟ أريد الاستعراض. أصلا مجرد 9 سنوات تطالب
هل هذا من صلاحية مدير التعليم وليس من صلاحيته؟ هذا ليس مسؤوليتك أنت. يعني 9 سنوات بالله لو تفصل من عمل تجلس تطالب 9 سنوات، هذا في حد ذاته دليل وقرينة كبيرة على الظلم. أنت تتوقع أنه أفكارك أصلا وأنك شخص يعني غير مرغوب فيه يبعد عن التعليم هي من أدى، وأنه الأمور هذه أمور يعني صحيح. طيب أريد أستعرض معك مقطع كان أذنت لي، خلونا نشوف المقطع الثاني مع بعض. أما ذاك الشيخ حسن بن فرحان المالكي لا، هذا زين، يعني هذا فاهم عالم محقق يفهم يعني أفضل من ذاك بكثير، وهذا جدا أيضا مريحنا على الآخر. يجيبهم حتى مو نص الطريق، 3/4 الطريق جايب، باقي لنا بس ربع، صدقوني بس ربع باقي. يعني أي واحد اللي الآن متأثر بهذا الرجل فبينه وبين التشيع خطوة، التشيع الكامل. أصلا يمكن تسميته الرجل شيعي، ترى إلى حد كبير هو شيعي، يعني في أفكاره في متبنياته. نعم يمكن يختلف مع التشيع التقليدي كما يقال، لكن هذا بالنتيجة الذي عنده هو نوع من أنواع التشيع بالنتيجة. فالأمة إلى خير، احنا متفائلين يعني بشكل عام الأمة إلى خير، لأنه السجون ولت، القيود فكت وكسرت بحمد الله تعالى، وكان ذلك ببركة هذه الثورة التقنية. طبعا ياسر الحبيب يصف الكثيرون بأنه يعني ليس من خلينا نقول الحمائم، هو من الصقور وبعضهم يصفه بالتطرف الشيعي. هو يقول انك انت مريحهم على الاخر. ايش تعرف؟ طبعا هذا كلام ياسر الحبيب. في واحد اخر قال اني اخطر من النواصب، انا وعدنان ابراهيم، لانه كان متكلم ايضا ياسر الحبيب عني انا وعدنان ابراهيم والكبيسي انه اعطينا خطوه للتشيع. في اخ اخر اسمه عبد الحليم الغزي، يا ليت اوردتم مقطعه، يقول حسن المالكي وعدنان ابراهيم والكبيسي اخطر من النواصب. طيب هذا رأيان شيعيان متضادان. يعني هو الآن نحن نتحدث هذا الموضوع الأول، بس دعني أشرح مع التشيع، يعني لأن كلمة التشيع أيضا تستفز الطرف السلفي، وأنا لا أمانع عن تشيع الآل محمد بمعنى محبة لهم دون قول بالعصمة دون مبالغات. كلنا شيعة كما قال الشافعي إن كان رفضا حب آل محمد فليس بالثقلان إني رافض. أما التشيع بالمعنى الذي يطرحه الأخ الحبيب من غلو أو من تكفير أو من تطبير، هذه احنا الان ما نقدر. شوف هو الان مو القضيه مش قضيه شرح التشيع، هو يقول لك المتاثرين بافكارك بوضوح قالها. صحيح يقول صحيح، يقول بينهم وبين التشيع الكامل خطوه. يعني انت من وجهه نظر الحبيب ومن يوافقه، خليني اكمل سؤالي، انت قنطره تعتبر لتشيع السني، هذا هو الذي يعطيه، وهذا واضح يعني ما تحتاج الى انه نقول هو التشيع، بالعكس هو قال انه انت، هو يقول انه اصلا حسن فرحان المالكي هو متشيع بالكامل، نفس المقطع هذا، وانت قال تستطيعون تعتبروه شيعي. نعم. نعم. يعني سؤالي من دشقين يعني. نعم. اولا توافق على الكلام انه انت فعلا قنطره للسني لان يكون شيعيا؟ اولا في ظني انه انا عندي موقف من العصمه، ما يمكن واحد يكون شيعي وهو لا يؤمن بالعصمه بالمناسبه، يعني حتى يطمئن، لأنه يؤخذ أفكار الشخص من إنتاجه وليس فيما يقال عنه. كما قلت الأخوة الشيعة منهم من يقول هذا شيعي ومنهم من يقول هذا ناصبي، فخليهم علي من أفكاري أنا التي أدونها. حقيقة عندما أطرح ثبتت بعض السنة في السنة كما ثبتني الشيخ بن باز. تمام، أنا قلت لك أنه لولا الشيخ بن باز ربما كنت يعني أشك في الدين جملة. يعني فالمقصود عندما تطرح معلومة قد تثبت سنيا وتثق أن السنة فعلا لا تكره أهل البيت وأنها تحبهم وأنها تنقد ظلم بني أمية، وقد واحد آخر يستعجل قد يتشيع ويرى العصمة ويرى ما لا ترى من العصمة ومن معاجز الأئمة ومن هذه المبالغات والاحتفالات. لا، هي الفكرة أستاذ حسن أنه كثير من الشيعة وكثير من السنة يقولون أساسا حسن فرحان المالكي هو شيعي، يعني لماذا لا تعلن هذه؟ لماذا تتخفى إلى هذا الحد؟ هم يقولون أنه خلاص أنت شيعي أساسا وأنت يعني تساعدنا وتنفعنا، لماذا لا يعلن حسن فرحان مالكي عن حقيقتي ويقول أنه أنا شيعي وينهي الموضوع حيكون أريح للطرفين؟ لا لأنه أنا أولا لا
لا أعلن التشيع، لأن التشيع الذي في عقولهم غير التشيع الذي أعرف. التسنن الذي أعرف والتشيع التسنن السنة المحمدية والتشيع لآل البيت لا يتناقضان، إنما يتناقض السنة المذهبية مع التشيع المذهبي، وأنا لست مع التشيع المذهبي كما قلت. يكفي العصمة فقط أن لك موقف منها ولا تراهم معصومين من آل البيت ولا حتى الأنبياء بالمعنى اللي يطرح الإمامية. هذا يكفي في إخراجك من التشيع، ويكفي في إخراجك من السنة المذهبية أنك لا تقول بعدالة الصحابة. فهمت قصدي؟ فأنا بحمد الله مرتاح. يصنفون لا بس شيعي. أنت تعتبر الشيعة أقرب إلى الحق والصواب من باقي المسلمين؟ ما عندي لا أقول الشيعة. ترى أنا أقرأ كلامك. لا عادي. لا إيش أنا؟ أنت قلت إنه الشيعة أقرب إلى الحق والصواب من باقي المسلمين. لا من باقي المسلمين؟ إيه؟ فين هذا في تغريدة في تويتر. لا يمكن مصورة عني، يمكن لأن عندي 10 حسابات مزورة. أنا لا أفضل جماعة على جماعة، أنا أفضل فرد على فرد. يعني مثلا قد أقول أنا أرتاح لكمال الحيدري أفضل مما أرتاح لفلان السني، وأرتاح لعدنان إبراهيم السني أكثر ما أرتاح لفلان الشيعي. فهمت؟ فلان الإباضي أرتاح له أكثر من فلان السني بالمعاني المذهبية. يعني ما في إنه علماء الشيعة أكثر تقوى من علماء السنة من المعنى. لا في الجملة إلا هذا أنت شفت. لا العلماء أنت قلت الشيعة. علماء الشيعة في الجملة تجدهم متواضعين، ما عندهم هذا القصور ولا ما هذا الفرفشة وهذا المجاملة وهذا الالتصاق الكبير بالمذهب. عندهم التصاق بالعامة بالناس. فلذلك بشكل عام أرى أن علماء الشيعة حتى في التواضع تذهب إليه متواضعون، يسمع، وحتى لو قسوت عليه واسع أفق. وليس الشيعة فقط، الشيعة بس والإباضية أيضا، طبعا الزيدية الصوفية. هم الآن التيار السلفي فقط ترى هو الذي فيه نفور. فهمت قصدي؟ فيه نفور، يعني يكاد يضربك إذا سألت 3 أسئلة وراء بعض يعني ينفر منك. هؤلاء لا. أنا جلست مع العلامة الخليلي، سألته في عمق المذهب ونزلنا ورد في غاية الراحة. هذول بيكسبونك طبيعي، هم ما تكسب بالنسبة لهم يعني. لا ليس بهذا سوء الظن يعني، لكن هم يدرسون العلوم العقلية والمنطقية والنفس. لا بس انت دائما عندما تتحدث عن الشيعة دائما تتحدث عن صورة وردية وصورة جميلة. حتى مثلا قلت هنيئا للشيعة في مقال لك وقلت حق للشيعة يوم القيامة أن يفخروا ويقول الإمام علي والزهراء لأجل حبكم اضطهدونا وشردونا واتهموا أعراضنا وأذاقونا العلقم. صحيح. يعني وهل الشيعة سلمت أيديهم من الدماء وألسنتهم من الاعتداء؟ بس هم أخف. بس لو تعرف تاريخ الشيعة وما لقوا في سبيل حب محمد وآل محمد لعذرتني في هذا الكلام. يعني جماعتنا هم اللي كانوا يقتلون ويبترون الألسنة، وقصة طويلة. وهم سلمت أيديهم وألسنتهم، هم ما يقتلون ولا يقطعون. بيني وبينك موسوعة العذاب للدكتور عبود الشايجي. انظر هل في شيعة من القتلة ولا كلهم من جماعتنا بني أمية بن عباس. ممكن لو شفنا سوريا احنا ممكن نصل هالنتيجة. هذا إذا صنف أنهم شيعة، لأنهم أغلبية سنية، الجيش سني والحكومة سنية. لا بس المقاطع اللي نشوفها احنا أنا لا أبرئ شيعة ولا سنة. دائما أقول الشهادة لله، ليس الله هو الشهادة له وليس للسنة ولا الشيعة، ولكن ينبغي أن ننصف. أنا يمكن ربما من يعني الأخوة السلفية لأنهم يظلمون الشيعة كثيرا، فما أدري ما مناسبة. يعني أنت متعاطف مع الشيعة لأنهم هم المظلومين والسنة هم الظالمين. هذا قبل الأحداث الأخيرة زمان هذا التغريدات. لكن عندما أنتم أولاد متعة، أنتم أولاد كذا، أنتم أولاد كلب، أنتم أولاد يعني يا أخي الذم المباشر وعبدة أصنام وتفعلون والافتراءات والله تتعاطف معهم وماسكين عبرتهم اليوم. زمان كان في سجون الحجاج وخالد القسري وغيره ملوك بني أمية جميعا يبقون رافعين يعني حب آل محمد وسط دول كارهة لآل محمد وتلعنهم على المنابر. هذا والله إعجاز للأمانة، هذا عمل يشكرون عليه. أنا أشكر. ولو أننا لو كان يلعن أبو بكر وعمر على المنابر وفي فرقة منا بقية والله تحتاج أن نكتب فيها مثل هذا. فأهل البيت ينبغي عن السني بين قوسين ألا يخجل من مدح أهل البيت والقول بأنه يحبه. ما يخجل. ينبغي أن يقولها براس مرفوعة، لا يخشى. وهم السني يقولها براس مرفوعة. لا بس يقولون الآن يعني لا هو هذا غريب. يعني أنت تحس إنه أنت مثلا لما تتحدث عن الشيعة تتحدث بلغة إيجابية وبلغة مدح وثناء، العكس تماما عندما تتحدث عن السنة وتتحدث عن السلفية. هل قرأت لمناظرتي معهم في منتدى هاجر؟
عام 1423 أو 22. انظر عندما أدخل معهم. أنا مضطر أنه آخذ فاصل وبرجع لك لهذا يعني فلذلك توازن. طيب فاصل قصير ثم نعود. حياكم الله من جديد مع ضيفي الأستاذ حسن فرحان المالكي. أريد أن أستكمل معك هذا الحوار. نعم. تحدثنا عن تعاطفك مع الشيعة وفي المقابل حدتك مع السنة. خليني أستكمل وأعطيك فرصة، بس خليني أخذ هذه الصورة التي قد تكون أيضا استكمال الحوار أنا أذنت لي. خلونا نشوف الصورة الثانية. هذه صورة الرئيس السوري بشار الأسد والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والرئيس العراقي الحالي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. خليني أبدأ في المنتصف بحسن نصر الله. هل ما زلت تعتبر حسن نصر الله من أبطال العروبة؟ أنت قلت أنه من أبطال العروبة. طبعا حزب الله هو مقاومة شريفة في كل ما فعلوه في سوريا. لا، كل ما فعلوا ليسوا معصومين يعني لكن أنا أقول لك، هل ما زلت تعتبر حسن نصر الله من أبطال المقاومة؟ لا زال بطل. أو أبطال العروبة؟ عربي إسلامي قومي مدافع يعني ضد إسرائيل. ما أخطاءه الأخرى إن دخل داخليا أو أنا أتكلم يعني بعد سوريا وتلطخت يده بالدم السوري. لا حتى سوريا لما دخل يعني ما عندي أنا ما أجعل حزب الله مثل داعش ومثل النصرة ومثل كذا. لا، حزب الله ما أجعلها هكذا. أنا عندي رأي. يقاتلون عسكريين أمثالهم، لا يختبرون الناس على عقائد ولا تعالوا عدد أركان الصلاة ما في ولا دليل. هذا رأي. يعني معهم راية الحق يعني؟ لا ليس هو دخولهم خطأ، لكن أتى خطأ بعد أخطاء سابقة. أنا مع خروج جميع المسلحين من سوريا. من خرج يعني قبل ما يطالب حزب الله يجب أن يطالب الآخرون أيضا في نفس الوقت بالخروج من سوريا والبقاء سوريا معه. هذا رأيي طبعا. لكن لو أنا أقصد أنه هذه الصورة الرمزية لأنه معاداة إسرائيل عندما تلطخت يده بالدم السوري، هل ما زالت أنه يعني هذه الرمزية الذي من أبطال العروبة يعني ما اهتزت ما نقصت؟ لا شوف، تهتز إذا عرفت أنه ما زلت تعتز به يعني إذا عرفت أنه سفك دما حراما. أما الإشاعات اللي تأتي في القنوات، بعض القنوات الطائفية، أنا ما أصدقها. هم دخلوا ضد مسلحين وفجروا في بيروت هؤلاء، وتوقفت بعد أن أخذوا القلمون، توقفت أو خفت التفجيرات، ونحن نعرف يعني اللي شفناه في القصير هذا تعتبره فبركة إعلامية؟ لا، ماذا اللي جرى في القصير؟ طبعا احنا نشوف في الطرفين قطع الرؤوس موجوده عند الطرفين. لا من حزب الله عطني واحد. افتح اليوتيوب تلقى انه يقطع كذا وقطع الرؤوس وحطها على الظهر. شو مليان في اليوتيوب. افتح اليوتيوب. لا انا ما هذا نستطيع نحن نضع. ترى جماعتنا يستطيعوا يفبركون اشياء كثيره. لكن هم اخلاقهم لا يمكن ان تنزل لهذا المستوى. لا اظن اخلاقيات حزب الله مبدئيته لا يمكن ان يذهب ويسفك الناس هكذا. السنة كما نحن نقول كما نحن داعش تقول بقتل الشيعة وقتل كذا. هذا قناعتي أنا. اقنعني والله الشهادة لله ليست لنصر الله. اقنعني أنه فعلا فيهم كذا كذا، أنا بشرك ما عندي أحد صديق. يعني هم يخوضون حرب مقدسة وشريفة؟ لا أقول مقدسة، هي فتنة، هي حربهم، لكن أتى بعد اضطرار، بعد تفجير، بعد تهديد، بعد اختطاف اللبنانيين، بعد اختطاف راهبات. ما يقصرون جماعتنا التابعين يعني الفكرنا اللي هو داعش والنصرة والجيش الحر وكذا، ما يقصرون في التهديد وفي لا يعني هذه الصور الثلاثة اللي أنت شفتها قبل شوي وريناك إياها، هل هي تمثل النسخة الطائفية الشيعية في المقابل؟ لا، أولا بشار الأسد أظن ليس شيعيا يعني. طيب خلينا في الاثنين أي أظن أن بشار الأسد أنه على أنه سني على ما. طيب عطني ونوري المالكي صحيح أنه شيعي ومن حزب الدعوة، وحقيقة كان رأيي فيه يعني حسن، بس غيره إياد جمال الدين. أنا أقلد، أحب واحد عراقي Valera versus Arthas.
Watch your back. Ah, I see you've brought guests. Job's done. Job's done. The pleasure is mine. Job's done. Here we go. Reporting for duty. I will be the end of dirt. Here we go. You have been lied to. They told you to work hard, save a little, retire at 65, and that this was freedom. But if 40 years of labor ends in a pension too small to live on, what do you call that? You were not born to serve until death. You were not born to watch life pass while you trade your soul for a salary. The world does not reward the obedient. It rewards the man who sees the trap and walks out of it. And that man begins here. Listen closely. Because if you miss this message, you may work to the grave and still die poor. You believe you are free. You believe that hard work will pay off. You believe that one day, maybe after 40 years of labor, if you've been loyal, if you've saved, if you've followed the system, you will get your reward. But I say this to you without apology. If 40 years of labor ends in dependency, then who truly owned your life? I have seen it too many times.
Men who gave their entire youth to a job, only to reach the age of 65 with a tired body, a trembling hand, and a fearful glance at the calendar because their money is running out. They obeyed every rule. They stayed quiet. They did what they were told. They worked. They waited. And when the waiting ended, there was nothing waiting for them. I ask you again, who owns the life of a man who gives it away one paycheck at a time, only to die uncertain, unfree, and unremembered? You must understand this. Slavery has changed its costume, but it has never left. The chains are no longer metal. They are made of routine, of debt, of low expectation, of unexamined beliefs. You were told that the system works if you follow it. But what you were not told is that the system was never designed to make you rich. It was designed to make you useful to someone else's wealth. I will not soften my words. I am not here to encourage you. I am here to awaken you. Because until you see the truth of your condition, you will never walk free. You will smile politely while you waste your years and call it responsibility. I can't do that. You will praise the men who enslave you and call it employment. You will wait for a retirement that barely covers your rent and call it security. This is not a tragedy. This is a choice. And that means it can be unchosen if you are bold enough to face it now. In this speech, I will give you the laws that the wealthy learned while others were asleep. I will tell you exactly how Carnegie, Rockefeller, Schwab, Ford, and Lincoln rose from nothing, not by chance, not by favor, but by alignment with truth and obedience to law. You will learn why work alone will never make you free, why retirement is the reward of the obedient, not the free, how schools are designed to shape employees, not owners, why your job is not a plan, it is a placeholder, how the rich obey invisible spiritual laws that poor men ignore, how your daily habits form the prison you call life, why waiting is the enemy and movement is the cure, and how Eve to me is basically freedom. It's a giant open universe where you can do whatever you want. You can have really relaxed, slow-paced stuff where you can take it easy. Or you can be on the edge of your... How the man who refuses to serve eventually becomes the one who commands. You will answer these questions. What is my life really producing? Have I mistaken obedience for purpose? Why have I delayed the building of wealth? What must I stop doing immediately? What must I repeat every day until my freedom is real? If you are honest, truly honest, you will realize that you are not free. Not yet. But if you stay with me, if you listen to every word, if you repeat what I teach and apply it with precision, you will no longer work until death. You will build a life that works for you. And let me say this plainly. The chains are in your habits. The key is in your mind. And this is your last warning before time makes the decision for you. Affirm this aloud now. I refuse to work my life away and die poor. I was born to own, not to obey. Let us move forward now into part 1. Work alone will never make you free. You have been taught to believe in labor. You have been told that hard work is the answer. That if you simply clock in, stay late, serve well, keep your head down, you will one day rise. But the truth is this. Work alone will never make you free. You can sell your strength to another man's dream for 40 years and still die without a name. You can give your finest decades to a factory, to a company, to an office, and still retire into scarcity, watching the calendar and the checkbook with equal fear. I do not speak against work. I speak against misplaced loyalty. The man who works without thought is no better than a machine. The man who works without purpose is no freer than a mule. And the man who works without ownership is still a servant, no matter how large the paycheck appears. Let me teach you the difference between labor and wealth. Labor is the effort of the body. Wealth is the command of thought. Most men sell their hours for another man's vision because they never understood this law. Money obeys thought, not time. A man can spend his entire life in toil and be passed by the thinker who dared to build a system. One man digs a hole, the other sells the shovel.
Who do you think gets rich? The poor man always points to effort. He says, I worked hard. I showed up every day. But he does not realize that the reward never goes to the one who merely shows up. It goes to the one who builds leverage, the man who, through definite thought, creates something that works without him. Andrew Carnegie worked once and profited forever. He did not simply swing hammers in a steel mill. He designed an empire. He built a system of processes, men and materials that multiplied while he slept. He used his mind to organize men with skill and vision. And from that moment forward, his ideas earned more than any single day of labor ever could. That is the secret the worker never learns, that the mind is the only true factory of fortune. Yet you have been trained differently. From youth, you were taught to associate hours with income, to believe that your value is based on how much time you give. But time is a poor man's currency. It is the one thing you can never earn back. And every time you trade it for someone else's dream, you are selling the only thing that is truly yours. The truth is this: men were trained to work, not to think. They were trained to obey, not to build. And now they wonder why they labor for a lifetime and have nothing to show. It is not injustice. It is programming, and it must be broken. You cannot continue to believe that more effort will bring more freedom. It will not. What brings freedom is ownership. Ownership of thought, ownership of systems, ownership of purpose. Until you stop working blindly and start working with definiteness, you will always trade your life for crumbs. Listen to me. A man who never escapes hourly labor dies a servant. It matters not whether you wear a suit or swing a hammer. If you trade your time for pay with no greater plan, you are merely a more expensive slave. But there is a way out. There is a new law to obey, a new identity to form, and it begins here. Affirm now, speak with power. I do not sell my life for crumbs. My work builds ownership, not dependence. This is the beginning of your liberation, but if you stop here, you will fall back into the same old cell. So let us move forward. Part 2, the retirement lie, a slave's reward. You were told to wait. Wait until your 60s. Work while you're young. Save a little here. Sacrifice today so you can enjoy tomorrow. And when tomorrow comes, you're tired, you're broke, and your freedom is nothing but a memory you never lived. Retirement is the lie they gave slaves so they wouldn't revolt. The truth they never told you is this: you are not saving for freedom, you are saving to delay collapse. The whole structure was built on the assumption that you would obey long enough to become too weak to question it. They gave you just enough security to keep you from running, just enough hope to keep you from asking, and just enough fear to keep you working. I say this without apology. The man who waits until 65 to begin living was never alive to begin with. You think retirement is a reward? It is a leash. They call it a pension. I call it permission to survive. You were never supposed to reach your final years with dread in your chest and a calculator in your hand. That is not freedom. That is a sentence. And the only crime you committed was trusting a system that was never built to set you free. Let me show you how wealth works. Not the fantasy, but the formula. True wealth is not saved. It is not rationed. It is not handed out at the end like a prize for obedience. True wealth is built through value. It is the byproduct of thought, decision, and the courage to step off the assembly line. Look at Henry Ford. He didn't save his way into millions. He didn't work for someone else until he was 65. He created something that multiplied without him. He built systems. He saw opportunity where others only saw jobs. And because of that, his wealth worked while he slept. That is the difference between the man who builds and the man who waits. The builder lives now. The waiter dies hoping. You were taught that delayed gratification is the key to success. But the truth is that delayed vision is death. If your entire life is built around a reward that only comes when you're too tired to enjoy it, you were deceived. You want to know the truth about retirement? Here's the truth. Most men never make it there. They die before they ever escape the wheel.
And the few who do arrive with a body that's weak, a wallet that's light, and a soul that's forgotten what it meant to move with purpose. It doesn't have to be this way, but only if you're willing to break the lie today. Affirm with power. I do not wait for freedom, I build it now. I reject the retirement trap. My wealth begins today. The system rewards the silent. In the brewing industry, millions of kegs are shipped worldwide annually, with carbonation being a key component to the taste and mouthfeel of beer. Part 3. Schools create obedient workers, not rich men. You were trained, not educated, conditioned, not liberated. From the first day you stepped into a school, they were not preparing you to own your life. They were preparing you to serve someone else's. The school system does not produce creators, it produces cogs. Think carefully. What did they teach you? Sit down, be quiet, memorize, repeat, obey, raise your hand for permission to speak, wait your turn, learn the rules, follow instructions, stay in line. Now ask yourself, how many of those lessons do you see in the life of the rich? None. Because no man ever became free by obeying everyone else's commands. The men who rose, Carnegie, Edison, Ford, they broke the line. They rejected the path laid before them. They thought, they imagined, they questioned, they moved with belief, not compliance. Let me tell you about Thomas Edison. He was thrown out of school. The teachers said he was unteachable, deficient. They told his mother he would never learn. And what did he do? He went on to bring light to the entire world, not because of a classroom, because of belief, because of persistence, because of vision. And here is the great irony. The same system that rejected Edison now teaches about him. They celebrate his name, but they punish the spirit he lived by. The truth is this. Schools do not teach wealth. They do not teach imagination. They do not teach faith. They teach order. They teach comfort. They teach dependency. They teach you to memorize a script and never to write your own. If you want to become rich, you must unlearn the thinking that made you poor. You must cast out the false beliefs that were planted in you by those who were never free themselves. You must question the path. You must think for yourself. Ask, why was I taught to fear mistakes more than mediocrity? Why was I never taught to build income? Why did no one speak of definite purpose? Why were the laws of wealth, faith, autosuggestion, desire, organized planning left out of every curriculum? I will tell you why. Because obedient workers do not need wealth. They only need enough to survive and to keep showing up. This is not an attack on learning. Number this is a war against indoctrination. Education is power when it liberates the mind. But when it only trains the hand, it becomes a prison. If you want to rise, you must retrain your thinking. You must study what the free men study. You must speak like the man you intend to become, not like the one you were trained to be. You must ask questions they never let you ask. Who benefits from my obedience? Who profits from my delay? Who taught me that my value is measured in grades, hours, or approval? The moment you start questioning, you start building your exit. You were not born to follow instructions. You were born to give them. You were not made for desks and bells. You were made for vision and command. And if you are willing to reclaim your mind, you will reclaim your life. Affirm now, with certainty, I think for myself. I question the path I was given. I was not born to follow instructions. I was born to give them. Part 4. A job is a temporary solution, not a permanent strategy. Let us be honest now, brutally honest. A job is not freedom. A job is not wealth. A job is not a plan. A job is a placeholder for the man who has not yet taken command of his own life. You are taught to believe that a job is security, but I tell you, it is only a cage with polite walls. The world taught you to find employment, not purpose. It taught you to search for paychecks, not plans. It taught you to settle for survival instead of building a life that commands respect and earns abundance. Understand this truth. A job may solve your immediate need, but it cannot fulfill your ultimate calling. If you do not have a definite chief aim, a job becomes a coffin.
It is the slow decay of potential masked as duty. You wake up, you punch in, you work all day, you punch out, and repeat. And somewhere along the way, you forget that you were meant for more. Do I say abandon your job? Number. But I say this. Use your job the way free men use tools. Not as a master, as a means, as leverage, as the funding for your freedom, not the replacement of it. Let me tell you about Edwin C. Barnes. He did not despise work. He worked as a clerk, but he had one vision burned into his soul: to become business partners with Thomas Edison. He worked with purpose, not just for a wage. He used the job to get into the room. And once in the room, he proved himself and left the job behind forever. This is how wealth is built, not through years of repetition, but through intention, definiteness, and strategy. The tragedy of modern man is not that he works hard, it is that he works hard without direction, without purpose, without ownership. And so he becomes a slave, not because of chains, but because of habit. Hear me now. A job is only noble when it funds your freedom. If you are still working to stay alive, you are not yet free. If you are still hoping for a raise instead of building income streams, you are not yet free. If your days are consumed with tasks that build someone else's dream and leave yours dormant, you are not yet free. But you can be. The door is open, but you must stop kneeling before the illusion of security and start standing for the reality of ownership. Do not live your entire life renting your time. Own your days. Command your income. Use your job. Don't let it use you. Say it with conviction. My job is not my identity. It is my tool. I use my job to build freedom. Part 5. The rich man's laws are spiritual first. Let the world keep chasing money. Let them scramble for crumbs. Let them trade hours for coins and sell their birthright for wages. You, I am speaking directly to you, you must understand what they do not. The laws that create wealth are spiritual before they are material. You cannot rise until you rise in mind. You cannot earn until you believe you are worthy. You cannot command until you obey the laws that govern riches. Not the laws written by men, but the ones written into the very structure of the universe. There is a divine law behind every fortune. And if you break that law, the money will break you. You have been told money comes from effort. I tell you plainly, money comes from alignment. You must align your thought with your belief with your words with your action, and your action with your plan. This is law. This is order. This is power. Look at the lives of the wealthy, not the ones born into it, but those who built it. Rockefeller tithed not out of superstition, but out of principle. He honored divine law. He believed money was a stewardship. He structured his empire not just on business, but on internal discipline. Andrew Carnegie surrounded himself with minds greater than his own, not because he was weak, but because he obeyed the mastermind principle. He believed that riches were attracted to unity, to definiteness, to mental harmony. Edison repeated the vision of electric light to himself long before the world believed in it. He walked with certainty while others mocked. He obeyed the invisible law of belief, faith applied to a definite aim. Do you understand now? It is not business alone that creates wealth. It is belief. It is spiritual alignment. Faith is not religion, it is power. It is seeing the invisible as though it were visible. It is holding your vision with such intensity that the world must obey. And what of autosuggestion? The world calls it foolish repetition. The rich call it mental programming. They know the subconscious mind must be told what to do. And what you say to yourself with emotion becomes instruction. And the subconscious executes what it is told. If you wake each day and speak defeat, delay, weakness, you have issued orders for poverty. If you wake and declare belief, wealth, clarity, you have issued orders for victory. And planning, do you think riches obey the man who moves without a map? Never. Wealth is a general. It responds to organized defense. Write your aim, write your steps, review them daily, adjust, attack again. All of these
faith, definiteness, repetition, planning are spiritual in nature before they ever manifest a dollar. This is why the poor man may work harder than the rich and yet remain poor, because he works with muscle while the other works with mind. One sweats without direction, the other thinks with precision. And the man who thinks according to law will earn in 1 year what the other cannot earn in a lifetime of labor. You must master these laws. The law of definite chief aim, the law of faith through auto-suggestion, the law of planning organized by purpose, the law of the mastermind, the law of cosmic habit force, which rewards only rhythm, not randomness. These are not opinions, these are eternal laws. Break them and life will break you. Obey them and the world will yield. You must live by inner command. You must rise before the world rises. You must speak your aim aloud. You must write your instructions to self. You must review your plan and build rhythm into every hour. This is not spiritual fluff. This is the foundation of every empire. Riches are not the reward of effort. They are the reward of obedience to law. Part 6. The habit system that creates financial slavery. If you would understand slavery, you must stop looking at chains and start looking at habits. For no man wears shackles on his wrists anymore. He wears them in his routines. Slavery in this age is not enforced by force. It is enforced by familiarity, by repetition, by rhythm gone wrong. You rise, you eat, you labor, you rest, and you call it life. But I ask you, is it your life? Or is it the life designed for you by other men who profit from your blindness? The modern slave is not bound by a master. He is bound by a cycle. And that cycle, unless interrupted, will carry him to the grave with nothing to show but obedience and exhaustion. The chains are in your habits. What time do you wake? What thought enters your mind before the world speaks? Do you begin your day with instruction to self, or do you check a machine and follow the world's instruction? When your body rises but your purpose sleeps, you are already a servant. Let us speak plainly. You cannot live like a common man and expect uncommon results. You cannot drift into fortune. You cannot wander into mastery. You must command it, and command requires rhythm, but it must be the right rhythm. The poor man wakes late, eats thoughtlessly, consumes without producing, reacts without thinking, and repeats the same confused day, year after year. This is the habit system that leads to financial slavery. It does not feel oppressive. That is why it is so dangerous. It feels normal, but it is normal only because it is widespread. And slavery that is widespread is still slavery. The difference is that now the slaves are quiet. They sing no sorrow songs. They just keep working and hoping and waiting for a reward that never comes. Now compare this with the habits of the wealthy, not those who inherited, but those who built. Andrew Carnegie rose early. He did not wait for orders. He issued them. He planned his day the night before. He spoke aloud his aims. He wrote letters of intention. He reviewed his progress daily. And he demanded the same from every man around him. Charles Schwab did not stumble into leadership. He became a multi-millionaire because he mastered organized rhythm. Every hour had a purpose. Every morning was planned. Every night was measured. He knew the law. If you cannot measure it, you cannot multiply it. Thomas Edison tested one idea over 1,000 times, not because he was lucky, but because he was structured. His repetition was not random. It was rhythmic. It was aimed. Now ask yourself, what is your daily rhythm producing? Do you eat like a rich man? I do not speak of food, I speak of thought. Do you consume knowledge that builds your aim or distraction that destroys it? Do you speak like a rich man? Are your words definite, clear, aimed, and positive? Or are they vague, filled with doubt, and drifting in complaint? Do you move like a rich man? Is your day mapped? Is your progress tracked? Do your actions serve a vision, or simply respond to the needs of others? Do you think like a rich man? Have you formed the habit of directed thought, or do you merely react to the noise around you?
You must audit your habits because your habits are your destiny. Let me give you the model of wealth-building rhythm. This is what I teach all who seek to rise above the slavery of the world. Morning command. Rise before the world speaks. Speak your definite chief. Aim aloud. Read your plan for the day. Repeat your wealth affirmations with emotion. Midday. Alignment. Review progress against plan. Speak aloud. I am still on target. My aim is fixed. My pace is strong. Correct drift with immediate focused action. Evening review. Measure what was completed. Journal new lessons. Repeat your aim aloud before sleep. Visualize success as already yours. Repeat daily, without fail, without excuse. This structure alone will begin to reprogram your subconscious mind, and your subconscious is the builder of all results. Do not underestimate this. Most men fail not because they lack intelligence, but because they lack rhythm. The law of cosmic habit force is not poetic. It is practical. It means that every thought repeated becomes a command. Every action repeated becomes a pattern. Every pattern reinforced becomes identity. And every identity manifests results that match it. If you want wealth, you must form the habits of wealth. If you want power, you must form the rhythm of power. And if you want freedom, you must form the disciplines of a free man. And do not say you are too old. Do not say it is too late. The moment you command your rhythm, your life begins again. Repeat these affirmations daily. My habits build freedom or chains. Each day I command myself into power. Now write your daily rhythm. Practice it tomorrow, and the next, and the next. Do not skip. Do not drift. Do not delay. You are either forming the habits of freedom, or you are wearing the chains of slavery. Part 7. If you wait, you will serve those who did not. There is a law few men are willing to confront, a law more sobering than failure and more costly than ignorance. He who waits serves the man who does not. The world has never rewarded hesitation. It has never crowned the cautious. It has never surrendered its riches to the man who delayed. Look around you at every industry, every street, every corner of society, and you will find the same truth. The men who rule are not the ones who waited for permission. They are the ones who moved when others paused, decided when others doubted, and acted when others were still seeking clarity. Wealth does not come to the brilliant. It does not come to the good. It does not come to the hopeful. It comes to the man who moves. It finds its way into the hands of the one who stepped into the storm, made a decision under pressure, and claimed his portion while others still counted the cost. You think life will give you time? You think opportunity will wait? Number life waits for no one, and the man who waits becomes the laborer for the one who didn't. Abraham Lincoln, a man of great principle but greater movement, understood this law. In the darkest hours of his leadership, he did not sit in endless counsel. He moved. When the nation fractured, he acted. When the outcome was uncertain, he still advanced. He issued the Emancipation Proclamation not when it was safe, but when it was necessary. He did not wait for clarity. He created it through decision. That is what leaders do. That is what free men do. They act, and the world adjusts. Most men do not fail because they made the wrong move. They fail because they made no move. They wait for the economy to shift, for the perfect plan to emerge, for fear to disappear, for someone else to show them the way. But understand this, waiting is not neutral. Waiting is movement, backward. Every day you delay, another man acts. Another man builds. Another man claims the ground you forfeited. And then, when your years have passed and your energy is gone, you will find yourself in service to him. Not because he was better, not because he was chosen, but because he moved. I must say it plain. Your delays will become your chains. And I know the voice that tries to excuse this. I'm still researching. I'm just not ready. I'm being patient. Let me tell you something that the rich understand and the poor ignore. Patience is only a virtue when it is paired with action.
Patience without movement is paralysis. And paralysis is death in disguise. Look at the wealthy. Not one of them waited. Carnegie started in poverty, but he acted. He moved to organize steel when others feared risk. Ford dared to mass produce when others mocked the idea. Edison declared his inventions before they worked because he understood the law. Movement precedes manifestation. So, what are you waiting for? Are you waiting for the economy to improve? While you wait, someone is creating their own economy. Are you waiting for more knowledge? While you wait, someone with less intelligence is building more wealth. Are you waiting for courage? Courage is not something you feel, it is something you decide. The tragedy is not that men fail. The tragedy is that they delay and delay and delay until the very life they wanted is now owned by someone else. And so I warn you, as a man who has studied failure and fortune alike, if you wait, you will work for the man who didn't. If you hesitate, your children will serve the children of the man who didn't. If you pause, your dream will be built by the man who didn't, and your name will not be on it. You may think you are being cautious, but the law of the world is movement. Those who do not move are trampled, and no excuse will spare you. I do not speak this to frighten you. I speak this to awaken you. The time is now. The door is open, but it will not remain open forever. Say these words with me. Let them burn into your being. I act while others wait. My speed creates my freedom. Do not let your habits be slow. Do not let your voice be hesitant. Do not let your life be a monument to what could have been. Move, decide, building now. Part 8. The man who refuses to serve becomes the one who commands. Let us now bring every law, every truth, and every warning to its final conclusion, identity. For until you transform who you are, no change in your habits, no change in your income, no change in your environment will last. This world does not obey the man who performs. It obeys the man who commands, and no man can command until he first refuses to serve. I do not speak of service to others, for there is honor in building, in giving, in contributing. I speak of servitude to fear, to routine, to wage, to mental chains. The man who wakes each morning only to serve the vision of another, who never writes his own aim, who waits for orders, who drowns in tasks without purpose. That man is not free. That man is not fulfilled. That man is not the master. And I tell you with the force of law, that man can be transformed. He must, or else he will become what this system designed him to be, a worker until death, a consumer until empty, a servant until forgotten. The turning point, the line between labor and leadership is this: self-command. Not emotion, not wish, not even effort, command. And that command begins with the mind. A man who masters himself no longer obeys the world. The world obeys him. The market shifts to make room for his value. The people adjust to match his belief. The money moves toward his aim because he moves toward it without hesitation. Let me speak to you plainly now. You can die as a laborer or rise as a leader. The difference is not money, it is thought, discipline, and decision. You were not born to merely work. You were born to build. You were not born to be instructed. You were born to direct. You were not born to comply. You were born to create. And if you are still breathing, still hearing these words, it means it is not too late. But understand, this is the final gate. You must cross it, or forever live beneath it. What must you do? First, write your definite chief aim. Not tomorrow. Now decide who you are, what you demand from life, how you will serve others through your purpose, and make it clear, bold, and written. Second, build daily command. Do not trust motivation, trust repetition. Every morning, read your aim aloud. Every night, speak your belief in your wealth, your power, your identity. Shape your subconscious into the man who commands by daily shaping your words. Third, build income streams. A man who depends on one stream is still serving. Build systems, create value,
Use your mind, not just your time. Let your labor fund your freedom. But do not stop at labor. Build ownership. And if you ever doubt that this path works, let me remind you, I walked it. I was the son of a poor miner in the hills of Virginia. I had no inheritance, no connections, no safety. But I had a voice. I had a mind. And I had a decision that I would no longer serve the fear of poverty, that I would no longer serve ignorance, that I would no longer serve the chains passed down by weak men. I studied the minds of the rich, not the surface of their wealth, but the spiritual roots. I studied Carnegie, Ford, Rockefeller, Edison. And I found that every one of them obeyed laws that most men never learn. They mastered themselves, they decided, they acted, they repeated, and they became impossible to ignore. And by mastering thought, I became more than what the world expected of me. I advised millionaires. I built a legacy. I passed down a system, not of tips, but of transformation. And so can you, but it begins now. And it begins with your refusal. Refuse to live as if you are powerless. Refuse to wake up with no aim. Refuse to sell your time for crumbs. Refuse to think small, move slow, act weak. Refuse to die without building something the world cannot erase. You are not here to serve fear. You are not here to obey mediocrity. You are here to command. Let these final affirmations become your oath. I will not be a slave to any man. I was born to command wealth, not to work until death. And now, walk, speak, building live, not as the man the world tried to make of you, but as the man you were always meant to become. This is your beginning. This is your freedom. This is your new law. It's only good for smashing! What's in you? Priceless! Here we go. Choose silver. I have seen creation, and I will bring destruction. Here
tango? Is there trouble? Thank you. You fold. You have no idea what I'm capable of. Choose soon. Hot in you, priceless! All in. Pays for itself! Untouchable! Pays for itself! Pays for itself! Choose soon. Stone Legion! Untouchable! Can't but slider. My hand is full to the brim.
opponent's land.
Khadgar versus Gul'dan. Your soul shall be mine! Knowledge is power. Ah, I see you've brought guests. Small in size, huge in evil! I will crush your delusions of grandeur. Marvelous! Me, take root! Hey, you! Install these for me, won't you? You are not the boss of me! No, don't! It's still good. Too quiet! Too quiet! Well done. You win. Khadgar versus Uther. I will fight with honor. Knowledge is power. Ah, I see you've brought guests. But we fight.
observe and reflect. Not the time. Error. Hot bucket. By petal and sword! Haul. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ton soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you. Hey, hey. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you. Hey, hey. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. I don't want another lover, so don't keep holding out your hands. There's no room beside me, I'm not looking for romance. Say I'll be here, that's the way you'd understand. All I want, all I want. 'Cause I don't even know my eyes.
here in kilocode, we can see how much the generation costs, cheap when compared to the result. Now that we're ready, let's ask kilocode to build a node organizer app where users can create nodes and organize their knowledge. Alright, let's send the prompt in and let kilocode do the work for us. And here the generation is already completed, so here's the app generated by kilocode and Cloud for Sonnet. This app seems to work as expected, so let's get back to kilocode. Sitting down in the restaurant, waiting for the chat. We had made love earlier that day with no strings attached, but I could tell that something had changed. How you looked at me that. Taking pictures of you with flowers on the wall. Think I like you, passing me dressed in black from head to toe. Think I like you, best when you're just with me. And no, no, no.
كونيكسيون من خير. خذ الفيبر بوكس أريدو وتمتع بال100 ميجا بسوم ال50 ميجا. Disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante verte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte
entraîner mes draps. Et si tu m'abandonnes, je suis pas celle que tu crois. Aucun cabron ne l'a touché. À toi, caballero, personne ne l'a touché. La cocaïne a pris ma famille. Je suis une clandestine. Je suis une clandestine à Miami. Moi et mon frère étions heureux, si tellement heureux. Un jour le feu a pris nos hommes, parce que d'autres l'ont décidé. Des gringos tapent dans la cave, on sacrifie des destinées. Un jour le feu a pris nos hommes, parce que d'autres l'ont décidé. Des gringos tapent dans la cave, on sacrifie des destinées. La cocaïne a pris ma famille.
Partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire lassù in montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep on walking on the road to Zion, man. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Yeah. Clean and pure meditation without a doubt. Don't make them take you like who them took out. Chabi be waiting there, we are shout. Chabi be waiting there. Yeah, damn Marley, cover XKM. In this world of calamity, dirty looks and grudges and jealousy, and police we abuse them authority. Media clones we no know but variety. Boom, the youngest veteran are gonna let them slow. Ragamuffins and to coming from the bush bungalow. And watch
watch make a clear out my rest na Figaro. Emerge from the darkness with me the blunt and glow. Me hammer them Islam inspected don't get low. Some boy put a big line bam bam big and low. But soft trigger hand the trigger too. I two got me happy but in a stereo. Got to keep on walking on the road to Zion. Clean and pure meditation without a doubt. Don't make them take you like who them took out. Chabi be waiting there, we'll shout. Chabi be waiting there. Got to keep on walking on the road to Zion. Got to keep it burning on the road to Zion. Clean and pure meditation without a doubt. Don't make them take you like who them took out. Chabi be waiting there, we'll shout. Chabi be waiting there. Got to keep on walking on the road to Zion, man. Got to keep it burning on the road to Zion, man. In this world of calamity, dirty looks and grudges and jealousy, and police we abuse them authority. Media close wanna know about variety. Single parents we need some charity. Youths we need some love and prosperity. They see the broken dreams and tragedy, but any plans, any means and strategy. Got to keep on walking on the road to Zion. Got to keep it burning on the road to Zion. In this world of calamity, dirty looks and grudges and jealousy, and police we abuse them authority. Media close wanna know about variety. Single parents we need some charity. Youths we need some love and prosperity. They see the broken dreams and tragedy, but any plans, any means and strategy. Si seulement elle savait comment tu l'as regardée, elle serait effrayée.
That's not a valid target. You win this one. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. O aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Ask me to blast, no need to ask, cause I'm mashing. Peeping the latest fashion, copycats and plastics. Get me the flash. My adversary shifting caskets, murdered them bastards. Witness the past, got bombastic. Now that they free me, no one can see me. I completely eradicated my competition. Father, forgive me. Symbol of troops, prepare my loops for combustion. Rushing the motherfuckers, the deadliest nigga bust. How can they touch me when they lost in thought? On death row, we lock shit down across the board. Now flash and watch me getting that ass like a bikini. Lyrically legendary, some niggas will never see me completely defeat me. Could never happen whether rapping or scrapping. Niggas get smashed on their motherfucking back. Hard to kill and even harder to stop. Watch Kane and Pop drop the show shot. Tell a motherfucker you don't wanna die, and I don't wanna kill you. Keep my name out your mouth. For a nigga after jail, you all my enemies, brother. For the shit that they did, don't make me murder you, nigga. If my enemies love their kids, my only fear and death. Can you hear me? It's coming back. Had enough of this bullshit world, so none of that. I felt no remorse for all the shit that we did. Niggas dying here to silence. If my enemies love their kids, don't make me murder you, nigga. If my enemies love their kids, so you cats don't know. Some motherfuckers gotta die. I'm an evil motherfucker ready to tear shit up. I'ma put these things on you and never let them. So you cats don't know. Step in. If my enemies love their kids, don't make me murder you, nigga. If my enemies love their kids, Shut the fuck up, nigga, cause you ain't seen shit. I'm about to take this blade and straight up grip. A hole in the neck of the devil and drink his blood, allowing my soil to be polluted by his evil root. And now I'm mad, insane, red as rose as a strain when I search for my heartbeat. So thumpity thump when my pump in my verse. False alarms and no harm that will come into the E. But now I'm down to hour 23. Time is moving real fast and not that slow. I thought I had an hour, but it's seconds left to go. I run into the office, no more time is up, so I dive into the doctor with a bomb to my fuck and plant my seeds, leaving kids in this world like me. The lunatic psycho motherfucker easy. running after me, telling them hi. When they ask why, I'm tripping off the top of my drop. Cause you know why, keep dipping on my block. They sell rocks and box with frail cops. If not, we bust shots from blocks. Fuck cops, my only fear and death. Can you hear me? It's coming back. Had enough of this bullshit world, so none of that. I felt no remorse for all the shit that we did. Niggas dying here to silence. If my enemies love Some their kids, motherfuckers gotta die. I'm an evil motherfucker ready to tear shit up. I'ma put these things on you and never let them. so you cats don't know. My feet wet. If my enemies love their kids, so you cats don't know. Step in. If my enemies love their kids, don't make me murder you, nigga. If my enemies love their kids. See the shooters, see the money in the bag, see the D's in the unmarked. On a nigga ass, see 62 on the plate. When niggas bag up, scrape the plate, my nigga. Everything add up, I'm hungry. Like I've been missing a meal. Back writing like I need me a deal. I show you the still. It's a jokes, nigga, feel a chill. Up your spine, I'm a menace for real. I blast to kill. Leave your brains on the dash and wheel. Mix the kush with the hash and chill. Let's talk bread. Them niggas in the way of the money, let's shoot ahead. The rest of them suckers are scattered, it don't matter. I'm trying to get my head right. I'm buggy like my headlights. Big fans, big friends, bitch, get in. I blow 20 on the chain, 10 at the dice game. We used to be the same, now we not alike, man. Murder you, nigga, if my enemies love their kids. So you cats don't know. Some motherfuckers gotta die. I'm an evil motherfucker ready to tear shit up. I'ma put these things on you and never let them.
left it all behind, cause I ain't got no roof on mine. I had to jump ship, I doubled back for my chips. My accountant handled my shit. I never been the losing kind. Grind, I'm feeling like it's year one. I'm a fool anywhere near square one. But ain't no glass ceilings, I crash through them. Ain't no cold spells, I light a match to them. Ain't no haters, right? Just say congrats to them. This is detox, it's rehab to them. I bring it back years later, let it flow through them. Putting that chronic in their system like I used to do them. Respected so it's proven, that's what I've been doing. Moving the game like waiting, everybody been using. Bitch, it ain't really nothing left to say. You're tuned in to detox, I am Dr. Dre. Don't make me murder you, nigga, if my enemies love their kids. So you cats don't know. But I ain't going out unless 30 niggas die. I'm dying anyway, so I'm thinking suicide. If my enemies love their kids. So you cats don't know. Stepping. If my enemies love their kids. Don't make me murder you, nigga, if my enemies love their kids. Why I have trouble? Nigga, your baby mama stay right around the corner. I can touch it if I fucking wanna. So why you wanna insist that this? I got your name at the top of fucking dead bitch list. Me Mr. Machiavelli's terror. Back in the year, thug of the era, death row with outlaws. Nobody does this shit better. My lyrics explode on contact. Let's prepare for the combat. Ain't no stopping, so bomb back. It's the last days, niggas is dying from bullshit. Mac 11 is heavy, yet I'm ready to pull quick. Niggas ain't ready for a brother that's living major. Been witness to a sick motherfucker that's spitting razors. When I cut them, they cut. When I stick them, they stuck. And my ambitions to bust. Cause I ain't giving a fuck. We tore the neighborhood up. Look at all the shit that we did. Murders and lifelong bigs. If my enemies love their kids, you don't wanna die. And I don't wanna kill you. Keep my name out your mouth. Who a nigga have to drill you? All my enemies pumped for the shit that they did. And for every G, I put a fucking slug in his head. Don't make me murder you, nigga, if my enemies love their kids. So you cats don't know. Some motherfuckers gotta die. I'm an evil motherfucker ready to tear shit up. I'ma put these things on you and never let My enemies love their kids. So you cats don't know. Stepping. If my enemies love their kids. Don't make me murder you, nigga, if my enemies love their kids. Thinking sweet. So you cats don't know. Listen, money is missing and it's hectic. Found a safe, checked it. Shit looks neglected. Just what I expected when I got no word from them. Asked around, but ain't nobody heard from him. But money talks and most niggas are snakes. So it wasn't long before his man was ready to take me to where he was at. Check my gap through the full clip. Pump myself up cause I can't go for that bullshit. Fucking with my last so the cash ain't the issue. It's just real fucked up when your man tries to dish you. Thinking back on niggas in New York and how they told me so. Now I got to knock his boots. He owes me dough, laying up with a hoe. Then he hit me with the sob story. The famous, oh, you didn't know I got robbed story. Told him it's me, you should be grateful too. Fuck that bitch, look at what she made you do. Now there's love lost in a double cross. Pointed at that bitch, turned her brains into sauce. So you wanna be willing and talk to me like I'm silly. 5 bottles of more on the floor, boxes of Phillies, 10 G's in the shoebox, under the bed. And for every G I put a fucking slug in his head. Don't make me murder you, nigga, if my enemies love their kids. So you cats don't know. Can't stop, stepping on my feet, spread. If my enemies love their kids. So you cats don't know. Stepping. If my enemies love their kids. Don't make me murder you, nigga, if my enemies love their kids. Circus in town, that they bringing them ruckus. It's me versus these clowns, straight up bringing them brothers. My team holding it down, straight up bringing them butters. When I rain blowing them clouds, better bring them umbrellas. Brand new Margellas, my shoes is French and vanilla. She trying to trick a fella, I pick up my pen and tell her. Nobody do it better like DOC with the letters. Reverse though, you better be COD with my cheddar. Each verse go harder than anything that you work for. Build it from the ground up, I just call it my first flow. Time to turn that down if I get it from out the dirt, ho. Wrote the rhyme in cursive, but did it without a curse though. Why? Since your watch out, no shine down. Mind trouble, no one. Sister Nazi, no bomb. Every time that I let the rhyme go, you can dearly be part if you ain't part of the combo. Let's get down to business. I ain't got time to play around with this. Bomb. Every time that I let the rhyme go, you can dearly be part if you ain't part of the combo. Don't make me murder you, nigga, if my enemies love their kids. You cats don't know. Some motherfuckers gotta die. I'm an evil motherfucker ready to tear shit up. I'ma put these things on you and never let My enemies love their kids. So you cats don't know. Stepping. If my enemies love their kids. Don't make me murder you, nigga, if my enemies love their kids. Daddy back with the villain. Who you killin'? Oh, we hate him, come verbatim with this cat pillin'. Top villain, make $1 million. Paparazzi, chase us through the tunnel in the Maserati. Now they got me on hard copy, didn't have to shoot Versace. Yet you still wanna
We can reunite NWA. Purpose, try to surface, get nervous, more murders. Shit can just turn into the circus, standing over the corpses. You look like the kind of nigga that'll press charges. We the largest, we the biggest, we the niggas. With the attitudes, we longitude, you attitudes. Have some gratitude to the niggas that started this shit. Been around forever, bitch. We smart at this shit. Fake ass ballers who we talking to. We coming lying on records about what you do. We come shit y'all doing is played out and through. We come with that shit, we coming after you. Fake ass ballers who we talking to. Lying on records about what you do. The shit y'all doing is played out and through. We come with that shit, we coming after you. Don't make me murder you, nigga. If my enemies love their kids. So you